Welcome back kila mtu. Hii ni Man Cave Talk Live. Kiangalia from hapa hivi the top, inaitwa episode ni 121, live Q&A. No filters, just real talk. So kama una swali, anything, uliza. Anything kama unajua, unawachingi channel, unajua ulisuenda question yote about basically mambo za life tu, mudu tracking, naishi Minnesota, sasa United States. Chamwenu asema vipi hapa TikTok na nameingia kwa fit kabisa. So basically ndio hiyo basi. So kama unaweza like video pia kwa YouTube, itasaidia engagement, animation like hapa pia. Itasaidia na engagement sana. Kama TikTok iko live. So everything in the checkout. Everything looks good. Kuna sound. Sasa welcome back. Sunday ingine hapa hivi. So nadu live Q&A. Nimeanza kama muta kuanza by 8 p.m. Kenyan time. Hapa hivi kwetu ni 12 p.m. So nimechelewa kama 8 minutes hivi. So without further ado, taanza na maswali hapa hivi. Msa first link ya TikTok ni Chemweno anasema vipi Albo? Poa sana. Bari ya leo bana. So kuna YouTube kulikuwa na ni Godwill Bramuel kitu kaa hiyo. Sijui pronounce jina. Nasema I'm waiting. Alafu Edward Kamau amesema well Albo, I'll not be around next Sunday. I'm going up country to visit my grandma. I'll be there for 2 weeks, so keep going without me. Shukran sana bana. Umepatia heads up. So the next 2 weeks takuwa na Edward Kamau. You're gonna contribute sana kwa live ya Sunday. Takumiss lakini hopefully you'll have a good time with your grandma ukienda huko hivyo. Alafu itakuwa poa ukirudi basically. So Getange E asema I'm 20, niko Kenya Army, naweza kuja US na visit visa cause I have a job guarantee. Kuja by the way. Na by the way ndio na news flani ilikam, I think ni kama yesterday, ilikuwa nini? Ilikuwa something to do with the new administration iliingia, some states wana allow non-domicile CDL. Hiyo ni non-domicile, inamaanisha yani wewe si lazima ukue na green card ama wewe ni raia, kama uko na work permit, non-domicile commercial driver's license. I think wako wameiban lakini ni kama wameilift. Sijui kama it's true, nimeona rumor hivyo. So pia kuja hapa hivi na uko na work permit, kuna vile some states, si zote kabisa, ni some states wana allow unaweza chukua CDL alafu as long as kuna work permit, kuna yani wame regulate some rules, so which is hopeful. It used to be there in some states before, lakini wali stop all of a sudden new administration. Ni kama sasa imerudi back, I think after review. To me ni kama ina affect the economy in a big way because mostly job kama the truck driving is gonna shortage ya drivers pretty much, ni kama every time kuna shortage ya driver kwa sababu trucking ni kama lifestyle. So kuna wase pia very few are willing to do that kind of job, na kuna wase wako willing to lakini legal staffs na wakatia. So jua hivyo kuna some particular states ndaangalia hiyo ni program juu kuna specific states na allow non-domicile commercial driver's license, but see all over. I think ni kama, if I may check, very few, ni kama about 10 or 15 states. Maybe juu ya ile industry fulani kama, I think Texas ni one of them, ina allow. So kama uko hapa hivi unataka kuingia tracking, there is a way you can maneuver your way alafu upate uko hivyo pia. Naona. So nini? Then after some time nitaquit nikuje US kufanya kazi. Kuja visit getange.e. Come visit by the way. Kama unaweza come visit. Unajua sometimes huwezi go na whatever the crowd mwaga hivyo sema huwezi go na follow the crowd all the time. Like lazima usikie opinions za watu, like testing the waters, like kunaenda aje, kuna kuwaga aje. Sometimes kama unaamua kufanya kitu wewe fanya tu. Alafu unajua at least kutry ni poa. Kuja visit. We make connections. Takamsaidia baadaye, zitakuwa very handy baadaye in the future. That's what I would say by the way. Me, most of the things nimefanya succeed, au nimefail zingine. Nimefanya nika-fail kwanza, alafu nika-figure out how to do it right, how not to do it. Alafu nikafanya hiyo story ya, nikasema let me try it again, alafu
the second attempt nikafaulu. So usiwahi ogopa kutry kitu, na repeating hivyo kila siku. If you have something you need to do, just do it. Ukifail, utalearn how not to do it. Alafu next time utakuwa a little bit better than before. So nasema hivyo. So asemaje, sema hiyo ni njia ya Mkisii analeta shida hivyo. Hiyo ni jina. So, nimesemaje, unajua hapa naona very few. So angalia miwani zangu hizo the times 2. Mimi nazeeka bana. Naona, so na try kusoma as much as possible. Jina inaleta shida kidogo. Okay, Nuruddin asema, how about truck driving? Give me the process, I'm interested. Nuruddin. Who's Nuruddin? Nuruddin. Maybe somebody that I know. Truck driving, just go get a license. Find a school nearest to where you live. Go get a license. Get a job, work for a few months. Polish up with your learning curve. Alafu, after that, if you want, learn some basic business skills, how to run a business. Then buy your own truck and start a business. The most important thing, ile ukianza business, that's not your money. It's the business money, the business pays you. Lazima ujilan kuseparate hivyo. Your personal expenses and your business expenses. Kuna watu wengi wana hiyo shida. I don't know why it's a problem. Maybe it's generic. Maybe because basic, ukirun business kuna taxes, kuna expenses. Alafu kuna ile the income you pay yourself. Then whatever is left over stays in the business end of things. Because your business needs operating cost, a running cost. So with somebody, for example, if you're grossing 20,000 a month, divide accordingly. At least the best case scenario, also if you're making 30% profit in a business, you're on the safe side. Alafu 70% in expenses, including taxes, everything. 30% is a good chunk of profit. Kama ni 15, well, your overhead imekuwa a little bit tight. But if you hold on to it, na ile consistency, eventually you'll get to where you want to be. Nitaka kuficha hiki kitu nisahau kabisa, acha nifiche huko headphones. So the basics of business. You try and build upon when you get started. It'll work out, guarantee. It'll work out. Naona, si eti kitu. The good thing na business ni ile, the more you take care of it, it ends up taking care of you. Na ile discipline, consistency. At some time, kama sasa hivi uchumi imespoil, fuel is a little bit expensive. Okay, at some places unapatiana fuel surcharge. But your expenses, business, yani lazima ulan correlate. Alafu, the most important thing ni ile, you have to live within your means. Figure out how much money you need to run on a monthly basis. Then make sure you have that consistently. If possible, lower your bills, if possible, while you build the business. Because eventually, the more the business grows, you can always go back and scale up your lifestyle if you want. Once the business may grow, it will pay for that. So si shida sana. No. So don't quit, don't give up. In a few words, keep at it. No. Stay hapo tu. Keep pushing the gas pedal. Ama ni itongaje gas pedal. Ile sijui itongaje, nimesahau ile jina ingine. No. So getange.e. Sasa sema nangoja 600k fulani, then I'll try, but naogopa embassy. Prepare to. Kama one of the best resources kwa embassy, inaweza sema hivyo, ni kama plug, shameless plug. Kuna YouTuber mnamjua very well, ito Kenyan American Home. Akona, I think, playlist kwa TikTok yake, anasema anakufanya kama mnafanya ile interview na yeye. I can do with you, lakini mi kusema kweli siwezi guarantee. Mostly Monday through Friday I'm driving, so it's really hard kukufanyia ile mock interview while I'm driving because itakuwa so much interrupted. So Kenyan American Home akona resources. Look up to hiyo story yake, umuulize ni aje. I think it'll charge some fee. Don't worry about it. Good things sometimes you have to pay for them. Mwana, kama yeye put in the work kupatia wase hiyo idea, itakusaidia kunavigate through your system ya kuget visa as a visit visa. So usiogope ku reach out for resources. Kwa sababu kumbuka, if you really want to do something, sometimes, most times, a lot of us, our limitations is ourselves. We are our own limitation. Kwa sababu there's nobody else limiting us to do something except ourselves. Unaamua kufanya kitu, then you end up
convincing yourself that you can't do it. And that's the worst thing you can ever do to yourself, because the words you speak and the things you believe in your head, they become true in your own small world. Naona hivyo? So you can't really guarantee. So nasema nitoke. Ocean bado mnangojea DV. Ocean bado mnangojea DV. Jaribu hata F1 visa. So Ocean nasemaje? Ocean bado iko pending. Iko pending ni story na okay, vile mimi na believe story ya DV, diversity visa program, ama ni hiyo program as it is, ilikuwa passed na Congress. So it's not up to the president pause. They could pause it for, but if I think ni vile tu ni story ya immigration, si kitu directly involved na United States government, lakini kuna some cities they rely on hiyo labor ya immigrants kukuja ndio kama kuinject ile economy ya hiyo specific city ama state. Yani ni kama lifeline. Immigrants in America ni kama the second nature, naona. Jukingi hapa hivi from the time unaanza from scratch alafu you build upon, you're pretty much helping build the economy. Kwa sababu economy ya America muskia ni 70% consumer spending. So by just existing, hold economy, hold yani kwa, ni kama ndio pillars za economy. Just existing. Either you're paying your bills. Suppose you're renting a house, you're in business na generate. You're driving a car, ni business. You're buying food, ni business. In a promote economy, all in all. So, diversity ni lifeline ya United States of America. Despite whatever somebody else says. Sometimes itakuwa ni kama kuna administration itaanza vile inaanza sahi, alafu wapass agenda yao, alafu iendelee hivyo mbele kidogo, then another new president akuje, everything ibadilike overnight with a new policy. Ama ataendelea, you never know. Kwa sababu kuna ile, kama hujaijua, I think watu wengi wajuangi hivyo, America yoga na very history yake mostly ni ya utumwa. Anapenda kutumia kuexploit wasee for their cheap labor. Kama sababu from I think 1619 to sijui ni which year, to this day nasema hivyo. Kuna hiyo aspect ya people were underpaid so that the few can wanaweza make more profit. Ina exist hiyo. Lakini don't let that be your limitation. Yani usigo na crowd. Unajua mahali umetoka. Ukijua kama tuseme your main thing ni ile you're planning to make it kwa hii country, lazima ukuwe na your own initiative. Unaanza alafu na move forward. Ukisema ni kama I'm not really sure what I'm doing, itakuwa hard kidogo penetrate through. Maona? Through this, navigate, I'm sorry, this is navigate economy. Nimesema jina. Ocean bado iko pending. Naona. So, nasema ikitokea kuzo wangu alinyimwa, but it was because alikuwa na limited time. Utazeeka 254. Wanaongea storia hapa hivi. Every visa denial is, hello brother, Master Gabu vipi? Poa sana bana. So nasemaje, wanaongea kuna discussion inaendelea hapa hivi kwa TikTok hivi yao. Every visa denial has a reason. Juu kuzo wako was denied, huwezi assume utanyimwa. It's true by the way, kuna very specific reasons. Naweza ikava, lakini hii session ni Q&A. Nilisema hakuna haja ni invest so much time try to cover a particular topic kwa live, na kuna wase labda wako na swali more. Unajua hii ni ile, if you have a question live on air, unauliza, tunajibu, tuna discuss, watu wana join kama unfortunately sina time bado. Life may change since I had more kids actually. The youngest ako very, hata sahii anacheza tu mahali, naona. So now tuone ilikuwa wapi? Master Gabu DV nasema ikitoka, what about watu wa, okay sasa. So Ocean, now you're specific, all the best. What do you mean umefanya na ukapewa visa ama what happened? Leo sina swali, salamu tu. Karibu sana. Martini. Ni Martini ama Martini? Ni pronounce hivyo. Ndio kama nimesema right. So hiyo ndio the whole aspect ndio hiyo basi. So some of the fuel imeenda high, ime slow down vitu juu. Kama sasa let's for the construction, tuko na seasonal na kuna off season. So basically the new season ile unafunga barabara, mostly construction yetu yoga ni kama
government contracts za road maintenance. Hizo ndio kama main, ile bulk of our construction work. Sometimes ni building kubwa, big projects. So tumekuwa na light rail. Light rail ni kama train, commuter train. Ilianza 2019, imeisha last year. So part ile ya tracking. So now what they're doing ile, wana finish up ile kwa hizo mareli na vitu kama hizo. Alafu it should be opened this year. Light rail transit this year itakuwa open. Alafu another one ko propose, hii ni kama inaenda ni extension from east to west. So kuna moja ni from south to north. Itaanza hivyo. Naona, so itakuwa Liam Laser. Hi, how you doing, Liam? So itakuwa ile another north to south. Basically from Mall of America to the north of the cities into Brooklyn Park. Inafaa kuanza sometime this year. So the chunk of our project hiyo inaanza kama tuseme April, May, June, July, August, September. October even inaweza shut down kidogo because inaweza kuwa cold. Alafu November, December, you might work, watu wengi shut down. Actually, I think after November watu wengi shut down. Wanasema enough for the season. So lazima ujue kubudget ya between 8 to 9 months of work, alafu 3 months ufanye kitu ingine. So me, from one of my friends, ameniambia ikifika tu fall ni September, November hivi, anavuka anaenda Southern States, kuna job huko. Anaenda anakuwa na camp huko, anafanya chapa kama 4 months huko ndio keep ile income ikuwe steady. So kuna hiyo alternative. Mi sasa vile mwaga niko na watoi na full-time parent, niko a little bit limited to that, lakini this time na try kuenda because aliniambia tuende November last year. I regret not doing it in November. Ningengojea kwa sababu vile hii economy iko unstable na gava ya sahi ya America, unapata msala kwa nafikiri labda kubuild apartment building, anaona I don't really want to do this investment now. The economy is so hostile. Naona, it matters when the economy is stable. Unajua hivyo. Of all the things, kama utaikuwa president, even if you have some proposal ya kuchange kitu, ni poa kukuwa na ile moderation. If you're gonna change something, patia wase awareness. Do in affect. Kama last week nimekuwa job, nikaenda kufix, nilikuwa na one of my tires ilidungwa na msumari. I don't even know what hit it. Nilikuwa nagusa tu tire iko flat. Nikaenda kwa tire store. Nikamwambia, hey, how you doing, Albert? Good. Oh, we haven't seen you for a while. The last time nilikuwa ilikuwa in February. So hawajaniona for a while. Technically, okay, meaning that not even me, it's just strange. Wanasema it's been strange. They haven't really been seeing trucks coming over for repairs for a while now. Nikaambia, kuna road restrictions, job iko consistent sana, kuna wasa wajarudi bado waja activate. It's supposed to start like officially maybe next week. I'm not so sure though. Naona ni ile tu it's supposed to, kwa sababu nimeona barabara zinaanza kufungwa pole pole. Kesho tomorrow there's projects zinaanza immediately kesho. So maybe it'a pick up. Wakasema tu, it's been so slow. You know, we want you guys to get out there and work so you can wreck stuff, so you can come back and fix it. Ni kama pia business yao slow down juu matraka zikimbi. So kiangalia poa ni ile, hizi business ziko interconnected. Hapo sema ati, what's happening? Kambia, I don't even know. Akasema, is it about the war and the war and everything and the gas prices? Kambia, maybe, I don't know. Akaniambia tu, well, we haven't seen a bunch of you guys come over for tire repairs in a while now. Nikambia, yeah, it's a little bit slow. Hata matraka zikimbi sana. Very few, ni kama tu, naweza tumia kama jina a handful. Is of course a handful, ni more than a handful, but ile a handful inamaanisha kama 10 trucks per square mile. Hata sijui ina make sense aje. Nitumie tu hiyo word. So it affects another thing. But me waga always available. Me sijai shut down the last, I don't know how many years. Since 2015, sijai sema officially like, hey, I'm not going to be available. Musema, I'm always available. If there's work, give me a call. Sometimes now I'm just give me a week, because kama this year aliniambia ni come job end of January, kambia, sijaangalia the track for karibu 1 month. Let me go take a peek. Nikapata tire yangu iko flat. Nikaenda kwa wao, sasa kanifixia tire. I think ilikuwa imedunga msumari during the last time I do job, alafu sikuona hiyo msumari. Ikashaingia mpaka ndani. Wakaifix. That's the last time they saw me, like early February. Alafu next time unaniona ni April. So I said, what happened to you guys? You don't really come here anymore. Kwa sababu sale trucks ziko actively running. At least au pata maybe between 3 to 5 trucks a day. Naona. Alafu pia inventory yao ya tires ina move. So everything is interconnected in a way.
so imekatia kila mtu, unaona. So sijui ni disconnection ama nini, kwa sababu kama una do business, these things are supposed to be ni kama tu ni obvious kabisa. It's something that you should just know, unaona. Hii inafanyika hivi na hivi na hivi, no big deal, unaona. Mbona kitu imezimika bana? Inaendelea. Mtu akumonitor live ni make iko fiti isipotee. So everything is interconnected. So sijui Kenya mkoaje Kenya bana? Mafuta imekuwa expensive ama? Do I think ina affect every part of life in a way? Kitu kaa hiyo. Unaona? Nimesa hapa hivi. Ismail asemaje, rocky cool. What does that mean exactly? Hata sijui. So jadidia ama jadidia. Bazoo. Ocean, I'm going through that stress. What stress, Master Gabu? Nimemisia swali ama nini? I missed something. So everything is interconnected, but it doesn't really stop you from trying. Sababu, compared to, mimi kuja hapa hivi States, vitu kama Uber haziko available, hizi ma DoorDash, Grubhub, Uber Eats haziko available. Ni ile tu, as long as you have a car, you can always make some money ya kusurvive, kama Uber. Mona, you just use your car to deliver food, kwa sababu kuna watu wanapenda hiyo luxury. They don't want to walk to the restaurant. They would rather order, alafu wewe pick your order, you deliver to their house. Naona, kuna hiyo need. So basically, ina make sense. Smiley, mambo maisha poa sana. Ina make sense kukua, kama una gari yako, you can actually do that. Lakini sasa mimi, siwezi kuna job, nimesign up hizo job by the way. Niko na hiyo app ya Uber, it's been a while since fanya Uber. Alafu kuna hiyo Lyft, alafu kuna Uber Eats, kuna DoorDash. Nimesign up na hizo nini, lakini sikuwagi very active nayo because mina need more income. Unaona hivyo, I need more income. So kuna familia ni hard kiasi. Alafu hata mama, my wife, yeye amezoea kukua kama na nitwaje, yeye amezoea kukua unemployed mostly than employed. So hiyo sema muona kama tu ni siji, it's another story for another day. Muona kama tu ni ile amekuwa na hiyo break sana. Jumu mwambia inafaa tuseme in an ideal world, tuseme tu hivyo, tuseme ideal world na tuseme na disclaimer. Kama mko pamoja kama tuseme husband and wife, ni poa kusema aje, okay, maybe sometimes you're hard kusettle na pesa, juu kuna ile concept yote sema kila siku kama joke, ile the husband money is our money, the wife's money is her money. That's true. If you want to be that way, that's okay. Lakini au sema aje, most of the people wale wana acting hivyo, ni ile unapata husband wao is a high income earner. You make a lot of money that hata you don't even need your spouse to work. Labda za kuona kaa home full time na watu hii. Naona hivyo. It's possible. I mean, kuna watu waga hivyo, high income earners. Mimi kama mimi ni middle class basically. So kwa mko na couple, mnaweza sema hivi, the best way ku handle finances, kwa sababu wasema kama sijui statistics ya the whole world, but in the United States au sema sijui ni 70% ama ni 80% of divorce hiyo inaanza na finances, by the way. So finances ndio the biggest cause of divorce in America. So I don't know, as a look up kama the last time I checked, that is able to one tena no so, nisema tu the highest nikata imenisikiza hizi siku hizi bana nasemaje. Okay, naweza sema hivi, so lack of commitment is widely cited as the number one reason. So kitu kama hiyo tuone finances, tuone kama tuende chini, kuna finances, incompatibility inasema wapi, ni kama 73%, naona 73% according to hii. So the last time I checked. So as a couple, jukumbuka muona kama siolewi, siolewi. Unasema tu hivyo, by the way. Kuna mimi nimeoa lakini kuna benefits. Naona, sisema ati ni kitu, it's up to you anyway. Who am I to tell you what to do? Mujua kama kuna hiyo part ya finances ni hivi. Nimetrack basically, sijui nisemaje, how can I go back niseme nianze from a redemption point of view. Mimi ni kwa hivi, nikuja hapa hivi, the best way kutumia my own example yangu ilikuwa hivi. Kuja hapa States the first 1, 2, 3, 4 years I think, we discover that as a married couple
kuna tax benefit. Unapewa ile, like when you're filing for taxes as a single person in America, utalipa more taxes. Juu ni wewe tu yani. It's like you're working for you and na serikali na kitu kaa hiyo. Lakini the moment unakuwa na watoto, unaanza kupata ma tax breaks. Zina unlock, ni kama una unlock in a way. Alafu pia ile, besides even mambo ya taxes, suppose kama mimi naishi peke yangu hapa, tuseme this could be my house, alafu naishi peke yangu. Of course, sitakuwa na run vitu sana, utilities, because it's just me. Nikishawa na shawa peke yangu, nikikula ni peke yangu. But since I have kids, kuna zile benefits unapata, una unlock some benefits za kama ile shared household, kama single family household, zina unlock ma tax break. Ile bala kutaksiwa hapa, unapewa some benefits, alafu unataksiwa hapa. So inasave kwa ile tax liability. So as a couple, inasaidia. Mimi niligundua hivyo. Alafu nikasemaje, niko na design, semaje, I know what I want to do in my life. Neza semaje, I'm going to get into tracking, in track yangu nianze business. Kwa nini ilikuwa hivyo important kwangu? Because mimi from mali nilianzia, from the start, ile from the get-go, sikuwa na ile means, sikuwa na ile luxury, ningeingia shule full time, alafu nilipe shule ni deni. Ama ningechukua maybe deni shule, student loans, alafu nisome, alafu ni guarantee employment. Sikuiona hiyo path kama ilikuwa clear kwangu. Alafu at the same time nilikuwa nakana ma roommate, na roommate ilikuwa ma relatives. Na roommate ni kama, when somebody is hosting you, to be honest, you don't want to overstay your visit. Just sometimes that's what leads to hizi ma issue mingi. Kwa sababu binadamu wawili wakaa pamoja, it's only a matter of time before things zianze go south. Naona hivyo. So the quicker you move out of your host, the better. Kwa sababu itakuwa afadhali utoke uende uishi peke yako usafa than kukaa na mtu ku inconvenience kwao. Inakatia kidogo. So mimi nilikuwa na ile, one of my best, kuna watu nilikuwa naona, yani people that I saw, that I knew, they were doing tracking, they seem to be doing alright. Kwa sababu kunaona kama every December wanaenda Kenya kutembea, au ndio masamabani, alafu wanarudi. So kuwauliza, okay, nobody had the explanation ya kuniambia exactly, this is exactly what we're doing, alafu tuna manage kuishi life yetu at this standard. Sikuwa sure nayo kabisa. But niko najua tu, just observation, okay, na vile wana handle vitu, they seem to be less stressful. Anaongea, mimi naenda Kenya by December 15th. Confidently. Alafu guess what? Ukimpigia simu December 16th, hata ashike simu. 17th, kumbe alikuwa in transit. So anashika, aje, niko Kenya bado, tutabonga baadaye. Okay, poa. Kwa sababu most of the time ukipigia truck driver, during the day, most of them are always available. Juu ni driving, alafu kuna zile sutumia Bluetooth handset, iko noise cancellation, so you can chit-chat with somebody as long as you're driving. Ukiingia kwa customer, ina slow down kidogo. So that's what nikafigure out, kana aje, for me, for my special situation, niko already over 30, by the way, niko over 30, acha tuseme 30, nisiingilie hapa, over 30 years old, niko third floor, 30 year old. Nikaona siwezi ingia shule saa hii, wacha ni focus na business, alafu nikue, it's all or nothing, nikaingia full time. That explains where I'm at right now. No. Sijaipata chance ya kwenda shule, alafu pia nikatakuwa na watoto pia along the way, 32 hapo mtoto wangu wa kwanza. So hivyo maisha ikaanza. So from zero to expense ya me alone na roommate to having my own house, niko na extra bedroom, vitu kama hizo. Jukia kuget apartment ilikuwa so competitive. For me to get a 2-bedroom, ilibidi niseme, I have a daughter. Lazima kuwe na reason why, because hiyo building niko naishi ilikuwa iko na all wall bedrooms, only 8 2-bedrooms, 8 peke yake. So ilikuwa very competitive. So for me to get the 2-bedroom, ilibidi niseme, I have a daughter. It was true. Akaniambia, can you show us proof? Kapatia birth certificate. Okay, so sawa, nikaingia ndani. So hiyo niligarantii life yangu, trajectory ya life yangu mali nili go through, nikasema now niko na mwelekeo kidogo. Naona hivyo sasa. So nikaendelea hivyo nikalan kudo business, but always more got reserved. As much as na do business, more prepare for the worst case scenario. Nasema, okay, this is my worst case scenario. Ndio hii. Lakini is it worth the risk? Nasema sasa, juu nikianza hii tracking ili elevate from minimum wage, 2 jobs, 40-80 hours a week just to get minimum wage, to working 1 job, maybe 45 ama 50 sometimes hours a week, lakini it pays all my bills. No. Nikasema, this is worth it. Mambo ya payment, nikai-factor into my expenses. Nikaishi within my means. So ndio baadaye kaza ku-open up, kaza kuona, hey, now I can take some more risks. Juu uwezi sema tutaogopa. Hata nikisema kweli kabisa muona kama
this thing you have to do it yourself. Sijui kama unaweza ambia mtu alafu I understand, like in terms of business you have just to be in business. There's no very few, sijui kama nani. Alafu ni ukweli kabisa, majority of the population, watu wengi kabisa, they are not good in business. That's true, including me. But ni ile lazima uamue usemeaje, staki distractions, ndaanzia hapa hivi alafu niseme this is my way forward. This is gonna be my bread and butter. Ndaanzia hapa alafu ni build and build and build. So mimi nilido hivyo. Hata kusema ukweli kabisa, niliambiaga wife hivi, uligraduate na nini? Akasema hajagraduate bado. But basically by the time alikuwa anasoma nikimmeet, ile degree yake ilikuwa guarantee kupata job. Hata nimesahau ilikuwa nini, ilikuwa kama something therapy. Sijui ilikuwa, nimesahau hata hiyo jina. Something very strange and unique. But unajua sometimes ukienda watu wana university unauza, so what do you want to do in college? I don't know. I just want to do something. Mi husema hivi, just based on life experience. Kwa wale wasako young, kama uko 20 hivi na nini. Ukiamua unaenda shule saa hii, maybe you want to be, sijui utakuwa nini. Maybe utakuwa mtu mmoja complicated, sophisticated, whatever, na career. Focus on ile career ukimaliza the 4th year university, at least, au itanga undergrad ama undergrad, utakuwa na guaranteed job, by the way. Alafu ndio saa on your postgraduate ama graduate ama undergrad, graduate. Once you get degree yako ya kwanza, then go back to the love of the thing you wanted to do. Naweza sema hivyo. Because once uko na job, inakupatia more mobility ya kudo the next thing and the next thing. So me, for example, kama wife, amechange major yake sijui how many times. Kama sahi all of a sudden, atakudo nursing tena. Namuuliza, do you really have time? Because sema ati, I have to raise these kids. At the same time, anasema, okay, I want to go to school. When? Ebu angalia miaka yako. Unajua pia miaka inaenda. Angalia miaka yako. Are you sure? Or utamaliza tena hiyo seme, I'm thinking about something else. Alafu ile loan alichukua ya shule kama ako 19. Mpaka saa hii amelipa tu kidogo sana. I think loan yake yote all together mpaka to date, maybe amelipa 25%. Bado kuna 75%. Alafu hata kufanya business pia, haitakingi very seriously. Ni kama tu alternative. Na mumsho kwa business hizi kwa alternative, because if you take it as a joke, ni kama umeguarantee failure. You've pretty much guaranteed failure. Ukianza business ile ilitongaje mediocre, naona. Nilienda shule in my 30s. Anne Marie. That's good. If you did that, that's good. How many kids did you have? Ukienda kama uko 30, how many kids did you have at 30? Another condition is different. Naona. Ebu explain more. Jumi by 30 nilikuwa broke mbaya. Yani, there was no way ningetoboa. I don't know. I was in debt already. At the time I had 2 kids. Alafu, married or by yourself? Host, no. Were you working and going to school? It depends. Background yako ni gani? Ulikuwa na classes kidogo before that? Unaona. It's justified. It's good actually ukisema hiyo story itasaidia mtu ile pia aone hivyo. Mi kwangu sikuwa na options mob sana. Alafu, at least siku hizi unaweza enda kwa internet, kuna podcast, uangalie, you learn from somebody's example. Nikuja huku hivi sikuwa na any mentor. Watu wengi walikuwa wako busy, naona. I'm still in school, graduating this May. That's good. If you can take umekuwa chuo how long? Married, working, hubby in the military. Oh, Anne Marie, that's different. Come on. Naona. If you're married, working, hubby in the military, kuna hiyo veteran, kuna hiyo story, at least unapata kuna, vile mu understand watu wa military, unapata kama amekuwa deployed, ama yuko tu within, income yao, kwa sababu military ni kitu ile, not everybody goes to the military. So what you're doing ile, you're taking advantage of a good situation. Ile kama hazi kwa military, kuna ile benefits, ile kama kuna hiyo, itangaje, something bill. Kama my brother-in-law alikuwa military, mtoto wake, the eldest, anaingia shule kama almost, kuna scholarship, kuna special loans, naona, hatu kupata military benefits. But still, ulikuwa na hobby. Naona hiyo aspect, kama mimi, my wife is going to school because I pay all the bills. Naona hivyo. Somebody has to do something. Kuna ile pieces together. Which is good. I'm not saying it's a bad thing. Useme it's a bad thing. Nimesahau watu wa YouTube. Niko hapa hivi. Semaje? Imepanda sana kwanza. Oh, fuel. Oh my goodness. Kwa sababu nasikia countries za Afrika ndo zinalemewa sana. But kafikiri nini, Dangote ameanza kuuza mafuta. Kuna Tesla zenye ni Uber.
Yeah, Tesla is a do Uber, but lazima come we charge half an hour. Naona. Did my MA and now BSN. So BSN ni MA when na sama and Marie. Yes, that helps. Kama kuna hazi, that's good. I mean, take advantage of that. Naona. If you have mi hiyo ndio kitu moja naye na wife namwambiangaje, imagine tangu tuoane 12 years sasa, mulipa 90% of the bills as a household. So technically kama naishi for free. So mwambia kama una hiyo opportunity, jaribu upush ndio ukuwe na ile jumwambiaje, imagine somebody, Albert, you should go to school too. No, you're too smart. You're wasting your brains on driving truck and running a business that's like in cycle. Mwambia, it's true, but okay, it sounds good, but are you going to take over the bills? Because if you do, niko shule kesho. No. Actually, I know exactly what I want to do. Ningia shule kesho. No. Nimekuwa na navigate. So yes, that helps. She needs kusoma sana sahi. Kwenda shule kama unajua ile, kama sababu sema BSN, hiyo ni nursing. Naona. Anko asema ni aje mkuu, nikiwa na 20k US dollars, how long can I survive if I come on a visit visa? It depends where you live. Kama seko, if you have friends, 20 is a lot of money though. It's a lot of money. A single, itapeleka hata the whole year. The whole year. What is the easiest work immigration entry into the US if DV lottery green card fails? The easiest work immigration entry into the US. I don't really know specifically. Lakini musema, if you kama unaweza get ile visit, to come visit, whichever state, yani ni poa when you're planning to come here to visit, angalia options zako ni gani. Do your option ndio ina open up more opportunity. Mimi na believe hivyo. Umeona? Kama mimi tracking mini treat poa sana. Imagine umeona kama ni joke. It's just soma number one. Okay, nimesoma na background ya kusoma. Nasema tu ile sijai graduate, you know, that's what don't get me wrong. Nasema tu ile sijai soma kabisa. The only thing nilienda shule hapa hivi ni truck driving school. Ilikuwa kama I did it for 3 months because I had to work. Nikafanyanga weekend to weekend. So nilianza kama May, June, July. Ama ni June, July, August kitu kaa hiyo. May, June, July. Something like that. It take some time. Alafu, because I had to work, sikuwa na hiyo option ya kusema ati I can just stay home and somebody pays my bills. Somebody pay my bills ilikuwa my roommate, alikuwa kuzo. Pia alikuwa anaenda shule full time. So ile arrangement tulikuwa naye, both of us had to like at least pay the bills half to survive. I mean, nijua whatever she's doing, kama ilikuwa whatever alikuwa anaenda shule, siwezi abandon tu, nijua kuna ile family pia, siwezi abandon mtu. Hakuwa anani need, but alikuwa anajua my responsibility ni gani. Naona hivyo. I just knew that. Ni kama ile mnaokoleana. An unspoken rule. So na pia alikuwa shule full time. So I graduate eventually. Ni nurse paka leo. Naona. So apply shule, thank me later. Kwa anko asemaje, yeah, ndio na try ku figure out. Hey, apply shule. Kama unaweza anyway na kuleta hapa. Usiangalie, musema the reason why I use my example ni ile tu it's easier for me to explain my example. Lakini wase kama Smiley, I wish mko na do content exactly what you're saying kwa comment hapa hivi. Simama mbele ya camera, explain explain your, yani nisema hivi, explain your experiences. Hiyo ndio musema, kama ingekuwa if I could tell anybody social media, kama utakusaidia watu ile for the community, just explain your experience. Sababu ni relatable. Somebody will understand. Oh, Albo alikuwa hivi na hivi. You don't really have to go through what I went through. Actually, that's the whole idea. Mi usema hivyo, I want you to skip. Yani when they come a hop, skip and jump. Avoid all my shenanigans. Ukuja useme, angalia kama kuna one of my friends interview jana, Paul. The last video ilikuwa Paul. Paul tuliongea kama ako Middle East, alikuwa Dubai, UAE. Amekuja hapa hivi States. Ni aje Albo, umeingia uko wapi? Akaniambia mali yuko. Sasa so tunaenda aje, ambia Paul, tulia kwanza, settle down, tafuta job, any kind of blueprint. Alikuwa anajua tu step by step. Sisi hata ni mimi nilimsaidia. Ni ile tu every time ana check in, nikamwambia you're right on track. Ni kama namu-encourage. Paul ameenda 1 year ameget license, anaendesha truck sahi. Actually 2 years in. Naona. Na as any ina comfortable. Alafu he is learning. Na hope siku moja ninunue truck yake ama ingie shule, whichever comes first. Naona. Whichever ana pick. Siwezi insist fanya hivi na hivi. Juzuria Paul amekam na wife yake, so wako wawili from the get go. Alafu host wao alikuwa one of the I think family member, family friend, and alimweka ile laini vizuri kabisa. Umeona? So if you're going to be in social media,
bala ya kuna kujumua na watu wengi social media outright, kama sema TikTok, you're trying to sell yourself. Ni ile ukiimba voice over, hiyo ilikuwa 20, I don't know, 4 years ago, ndio TikTok ilikuwa hivyo, ile lip syncing. I mean, you can do it if you want to, if you want to make money. Ama dance, if that's what you want to do, that's okay. Kwa sababu unaweza dance to make dough. Lakini if you want to be useful kwa social media, share your experience in a story format. Ongea tu story. Yani, as natural as possible. Hata kama ni kilugha yenyu, ongea na kilugha yenyu. Somebody ata understand poa, you aspect ya what you're trying to put on the table, ata understand asemeaje, you're helping them think. Kwa sababu imagine, what's the use, kama kuna information, alafu we share, alafu kiangalia, kwanza neza take it up a notch. Watu wa melanin, kama sisi watu wa melanin, watu wengi, the whole world inatuangalia kama sisi tuko the bottom, unaona? So, which, ni kama tulikuwa, our kindness ilikuwa mistaken for weakness. I believe so, by the way. Ni song ya reggae, hiyo sijika song ya reggae. Our kindness ilikuwa mistaken for weakness. Juu kuna so many quotes na saying, au semaje, watu wa Europa walikuja kama tuseme Afrika na Biblia. Na Afrika walikuwa na land. After a few years, Afrika walikuwa na Biblia, watu wa Europa walikuwa na land. Unaona? Walilipia land, hawakuilipia. Walichukua, tunaona. They just took it. Alafu na wakaidefend. So now outra kutumia laws zao kudefend kuown hiyo land. Yani ile law yao huko wanabring kwa land yenyu, hata hapa states the same thing happen. Unaona? So musema hivi, agenda yangu tu ile kama tuseme overall ni ile, kama nina information ndaishare, ndio wase kama wale wananisikiza kama wetu hapa hivi, bala kuharibiana na, we don't have time kuchukiana kwa sababu sisi ndio at the bottom anyway. Na si ati sisi smart, they know we are smart. Si ati wajui. Hawa watu wengine, hawa watu waone kama sisi tuko the nini, unaona, ile our kindness for weakness. They know we are smart. That's unfortunate. They know, unaona. Ni ile tu watu wengi wako overwhelmed na hiyo system yao mpaka hata waoni mbele. Like iko so effective, it makes us blind. Unaona hivyo? So, if you're going to do anything on social media, kama uko mature enough, that is, share your life experiences. Not the negative part. No. And okay, you can throw in negative parts too. But honestly speaking, waka gossip ikuwe 30%, alafu kitu ile real life experience ikuwe 70%. Juu sometimes you have to coexist. Mutra keep all my negativity, keep na mabesti yangu ndio yao skiza. Lakini watu wa hapa hivi nasema I'll just preach ile positivity. Kwa nini? Because my intention si kutafuta mtu anisaidia na therapy. I want mtu I learn from my example. Unaona hivyo? This is una make life decision. You want to go to school? Angalia ni degree gani. Kama hapa US to this day, nursing number 1. So, okay, I want to be a marketing whatever, nikiyo kitu juzi. Nataka kufanya marketing nini. Okay, so is it realistic? If you're 20, uingie marketing and do sales, you have to be good at it. Unaona kwa nini? Because competition pale nje, wale watu wengine wale kama tuseme unaishi States example, unadeal na watu weupe. Kama nisemaje, there's a one point semaje, nataka kuanza kuuza insurance policies. Nikaangalia, okay, what's my market like? Market yangu ya insurance ilikuwa immigrant families. Okay, Minnesota tuko wengi sana. I think ni kama throw it out there, maybe 12%. So if I really want to earn a living from selling insurance, can I really reach the 80% of the marketplace? No, I can't, realistically. Nikaachana nayo. No. Just ndauzia nani hiyo insurance. But, okay, nikisemaje nataka kudu nursing. Nifanya degree ya nursing. Nursing hata before to graduate uko na job. Ama maybe even while you're going to school, you're already working in a nice nursing environment. Iko na need sahi. Kwa nini? Kwa sababu kama you're taking care of older people, watu older walikuwa naishi time ya US ile aitwanga baby boomers. After the 1930s kwa nini? Kulikuwa na something that happened financially. I know what happened, but I don't want to discuss it right now. Juka more political leaning than actual. Something it happened in 1930s. The government was trying to recover, ndio watu wasilose pesa yao na assets kila kitu. So kuna watu walizaliwa sana after Second World War kila kitu. So the population of baby boomers wampata chance ya kukua very rich and wealthy. So a lot of them are retiring. Because wana retire na wakona assets. They have houses they bought. Waka pay off houses. Wakona shares na stocks. So they have enough money to take care of themselves.
mpaka wa dedi na mpaka waendelee to the next generation. Sawa? So by you doing nursing, utapata supply iko in high demand. No. In your lifetime, hata sioni kama ikireduce anytime soon. Juu baby boomers, there were many people were having 12 kids, 13 kids. Alafu ilikuwa kama incentive. The more kids you have, the more unapata government support. So understand hivyo. Let me do nursing. I don't like nursing. Okay. But believe me, your 10,000 per month will make a difference in your life. Then uza focus na another thing. Sababu unaweza kama nurse, eventually uenda kwa wewe ndio mdosi wa nursing. Naona wewe ndio kama manager huko, because you know your job so well. Career ni growth. Naona hivyo tusaidiane. Gossip sawa, it's part of life, lakini tusaidiane. Kama na information share. I mean comfortable. Jukisema ati kama ulemua na watu wanaingilianga Ruto, ati Ruto must do two term ngelia, whatever. Huyu ni president tu, by the way. Ni job tu, atakaa pale 5 years aende. Those problems hata isolve peke yake, lazima watu wakamkama collectively ndio wa change. Alafu change ni progressive, ni slow na ni painful sometimes. Jupia yeye anakuja apata system ilikuwa in place from before. Kenya yoga na deni, everybody knows that. Kenya iko na deni, lazima hiyo deni ilipwe. Kama tutalan kupata kama oil hivi to exploit, we can pay off our debt. Alafu kuna zile maties na baki ni government ina exist hata before akuje. So we some blame kwa vitu tunafanya sahi, but si yeye ndiye alifanya kila kitu from the beginning. Unaona hivyo? Somewhere ilikuwa na go wrong na my interest on a puppet, like a puppet hivi. But it's time to give the story anyway. Okay, maybe it's vitu mob. So hiyo ndio idea. Ukiingia shule, make sure your degree yako iko na job at the end of it. Alafu once umemaliza ndio sasa unasema okay, from now on going forward ndatry ku make do kwanza, alafu ndio sasa nitafutia career yangu. Believe me, live your dream. Muishi live dream yangu, by the way. Everything musemani nasema at 19-year-old, the 19-year-old Albo, by the time Nick was doing 35, nime fulfill all my stupid dreams. Every single thing, by the way, can make live your dreams. Whatever you think 10 years ago, you achieve, utasikia poa. Itakufanya utulie. No, utakuwa na stress. I never even thought of do podcast hivi. Hii ni kama accident, by accident. Nimeenda kukaa chini ati naongea na microphone mbele ya watu. Hii ni kitu nimepick up tu juzi from 2020, kitu kama hiyo. COVID, you time. So, live your life. Whatever una desire, kama unapenda travel. Come on. Endo seme, msiende Italy, kuna ubaguzi huko. Msiende South America. No. Do it. Who cares? Lakini whatever. Mupenda ku travel. Nivitu sema, okay, right now ni my kids. Nilifundishwa na one of my mtu mzee kidogo aliniambia, if you have kids, usicomplain, stay with them. Kwa sababu hata complain ni privilege that uko nao. Because once they grow up, utawish hata mmoja wao kuja kuona kusumbue. No. Na itakuwa hard sana. Kwa sababu hata grandparents, you don't live with your grandkids in your house. They come and they leave. No. Ni kama temporary, kama uko na hours na out. So hivyo tuone, because of us staying, okay, kulikuwa inaanzia wapi? Point second, smiley. I mean, I do talk ni time, but thanks Maisha. Nitaanza. I don't, but sasa shule ni ngori. Kama za shule, enda shule. I'm there, companies that employ foreign immigrants, i.e. Kenyans. JD, I don't really know exactly. Sometimes the way the whole thing is structured, it's almost impossible kufikiria hivyo. But, mujua, there could be a company out there, you have to be looking for it. Kwa sababu kuna watu wasemaje, we need a specific person. Kama sasa kuna mkulima, ako Wisconsin is known for cheese. So that means kuna ng'ombe mingi sana huko. So maybe from history ya barafu kuwa around, kuna wale employee wake wali flee. Kama uko na experience ya kuran ng'ombe za ku milking ng'ombe, unaweza apply. This farmer sema, what the hell, akuandikie barua. Wewe upewe visa ukuje umfanyie job. Ukaa na yeye 3, 4, 5 years to figure out, alafu sema ukiingia chuo or something, alafu you find your way. No. But itakuwa a government program atile it's available for everybody. I don't think anybody has time for that. Sababu ukiangalia kampuni kukuhire away from Kenya, sometimes it might cost them more money kukuleta hapa than hiring somebody like a local. Naelewa? So, ni kama almost impossible, but kuna possibility. So, you have to be looking for it though. Na pia wewe kuja hapa kama mkulima uandikiwe barua,
hautanyimwa visa because umsata kwa atasema I need workers right now, akuletea hapa ukae hapa hivi, alafu ukikaa hapa hivi kama bado unasikizanga hizi channel zetu hivi, somebody ataongea kitu fulani ita make sense, alafu uta connect, upate umeenda shule, umegraduate, pia umeleta mtu msema hivi, kama mwambia people who work for me for example, kama ma driver na nini, niwaambiaje, okay, I don't want you to just drive for me, it's stupid, fanya hivi, drive for me this year 3 months imetosha, 6 months. If you feel like you're comfortable enough na hii business, niulize maswali, how did you start a business? Kama sa one of my drivers wa say last year, the previous year 2024, amenunua gari yake this year, so naambia call me anytime you have a problem, nipigie simu. So every time ana swali nampatia jibu, anasikia poa, swali jibu, yani nisema 80% ya questions zake na mu answer ina solve your problem completely, na ana understand na comfortable, so I really appreciate it. Ni Mkenya pia by the way, sikuwa najua ni Mkenya, nikafikiri ni Ethiopia, lakini ni Mborana, so Borana si kama Ethiopia pia, so helping each other out. Does he need to pay me? Hapana, sina hiyo time mimi ya kulipo, na kama unasaidia msee kuna haja ulipwe, juu kilipo sasa inakuwa more transactional, unaona, una withhold information, so transaction ikoagi, that's not a relationship, hiyo ni transaction, unaona hivyo, lipe nikupe, kitu kaa hiyo. Sababu tuone the 7 guys waka sleki program ikafungwa. I tried but people don't commit themselves. Smiley nini? Smiley. Okay, sikuwa na nasaidia okay. Tell them ubaguzi iko everywhere. That's true. Unaona, huyu ni uncle ako Germany na Kenyan flag. Iko everywhere. But is that going to stop you from living your life? Imagine kama mimi nikienda kwa store sahi. Sweet store. Store ni kwa duka. Kwa duka store. Nikienda sahi kwa store. I'm pretty sure I don't really buy things. Yani kuna vitu nilibuy maybe 2 years ago. Hizi mashati hizi nimevaa hizi. Nilibuy hizi shati ilikuwa between, yani summer imeisha, tumeanza fall. So ile cold, we are approaching the cold weather. Nikaenda kwa store one time, nikabuy hizi shati mob sana, zilikuwa kama sijui ni, I don't know how many, 14, 20, zilikuwa cheap, ile kama ile clearance. Nikabuy mob sana. So kuna shati niko nazo hapo upstairs, hata sijaitoa tag, sijazivaa bado. Kwa nini? Nijua nimezibuy cheap na zi stretch out. So I don't usually go to the store kubuy vitu. Everything I need niko nayo already. Sawa, inakaa weird kwa Mkenya but ina make sense hapa hivi. You buy them season ikichange. Kama sasa tuko summer, kama sahi summer clothes are very expensive, winter ziko cheap. Kwa nini? Because wanataka ku transition. So anything hawakuuza inakuwa on sale. Throw away price. Ndio yani clearing the stock ya winter. Alafu summer itakuwa expensive. Summer ikiisha, winter gear itakuwa expensive. Kwa nini tuna approach winter? Everybody's going for it. So muenda opposite. Muenda ile I can buy winter stuff now sababu iko clearance. Alafu ni shati tu, by the way, who cares? Ni shati tu. Hata accidentally imeandikwa MBA ni branding, but I didn't really care. Sema tu I need grey shirts, black shirts, white hivyo. Kuna zile zile nilipatiana nini mob sana. So that's what I did, nikaba hivyo. So nikienda kwa store sahi niingie ndani, guarantee ndakuwa kutoka na ubaguzi hapo. Yani guarantee. Hiyo tu ni I expected. Maybe unafikiri kama kuna mse fulani mimi nikabaya chakula siku moja, alafu nikabaya chakula akaniambia ati aliyesema ati nabaya chakula ya like I work for an organization or something, ama a restaurant. Like, do you own a restaurant? Akaniambia no, I don't have a restaurant. So what's this food for? Akaniambia my kids. Oh, your kids? Ah, okay. Alafu akaniambia ati you know we take EBT. Yani maanisha ati mimi, because I'm buying food for my kids na mimi ni mweusi, chances are siwezi afford chakula. Kuna ile government EBT nimesahau jina definition ya EBT. Ni ile unapewa kadi ya gava ya ku substitute food. Unaona? Nikashindwa sasa, yani umethink anyway, kanyamaza tu. Do I have time to be offended? Itakuwa tu a few seconds, alafu ndatoka hapo niende. Niki hold on to it, nenda kwa the next store, tena nifanye wengine. Alafu nda accumulate, niko na stress bure from other people who are ignorant. Unaona? Ama wako na ile prejudice. Yeah, mimi ndio sema tu, wacha, I won't say anything. Ndangoje ni ring chakula yangu yote ipite through the nini. Alafu nikatoa kadi yangu, nikaita hapo, ika go through. Nikachukua dish nikaenda. I didn't have to tell him, akajua tu. Oh, okay. Oh, the one of the few ones. Who cares? Unaona? Utawariji your racism. Ama useme, sitaki kwenda US because kuna so much crime. Please. Wapi kuna crime?
Mwana juzi watu wamebreak in kwa nini kwa studio ya Iko Nini podcast wakaiba kamera. Au kuiba microphone, waliiba kamera. Kwa nini? Na huyu ni msee anatry ku I don't know, mi sijui specifics, but ni ile hii ni craft ya mtu. Unaona? People it takes them a while to build vitu from scratch. Alafu wewe unaingia una ruin to life ya mtu. Uenda kuuza hiyo kamera sijui alisema ni 200,000 kwa nasikia. It doesn't make any sense. So it happen. Why worry? Niko na EBT but place niko si kama Seattle ngori, so inakaa kwa mfuko tu. Good. I mean, use it. Nishakuwa na EBT siku moja by the way. Niko na mtoi wangu, kuna hizi ma government programs. Yaani itonga nimesahau jina lingine. Inaitwa women, kids, nimesahau hiyo jina. Ni EBT something. Ukipata chukua, who cares? Inasaidia familia because you're paying so much taxes. Nimesahau hiyo jina, itongaje? Week. WIC, children, women, something like that. Kumbuke, week. No. So, kuna kadi we tumia tu. I'm not judging. Mi sina hiyo time na kujudge. Whatever makes your life easy, no, whatever floats your boat. Tumia EBT. Sasa ile EBT ni ile unapoa, serikali unapoa some amount for food, for your food. No. Nalipiwa stima na gava. Go ahead. I mean, who cares? Whatever makes your life easier. Fanya tu, naona. I would love that. Nilipia rent. I think government housing haiwezi kuwa na hii structure ya nini ya kama vile tunaishi hapa kwa hao. Hii ni hao lazima ukuwe unailipia. Hakuna hatuwezi qualify, naona. Since work entry to US isn't straightforward, how's Canada? JD. Naweza sema it could be the same, but I'll be lying to you because I've never lived in Canada. Hata sijui laws za huko. Najua naweza assume it's almost like the United States in most ways, but I would do vitu a little bit different. But it could be good too. It's a choice too. No. Kama, angalia tu from your own perspective. Ukienda Canada, is it gonna improve your life ama ita diminish? Kama kuna ile plus, do it. No. Do it anyway. No. So kuna hapa sema Sikukuu Junior na ngoja kamera. Ngoja tu, endelea kungoja tu. Subscribe bado hajafika 10k. Siwezi harakisha by the way. Nataka kuchange content kuna na invite my guests different nini. But meet watu siku hizi na meet watu wananijua. Sina time ya kunini, niko in between things. Kama jana ni meet mse fulani jana, tukaongea naye akasema nakujua wewe from Maisha States. Ala. Kafikiri mimi ni stranger kumbe tulimit tu jana nikidu sura moja na watoi. Mtu yangu alikuwa na presentation, niko nampiga picha. So ile sijui nisemeaje. Kamera itakam tu. No. Si priority sana saa hii, but itakam tu ikifika. Hello Albo na Maisha States. Listening live from Roy Hills, Kisumu. Oh, Riat Hills. Najua hii place Riat Kisumu. Ebo, Riat iko ni kana ijua, sikumbuki poa. Imekuwa a while before niende Kisumu. It's been a long time. I think ni 20 years or something. Just joined. Vipi kaka? Hope you're doing well. There are travelers vipi bana? Na kuna unafanya kazi mzuri huko kabisa. Alafu na volume Albo na drive Arizona heading to California. Volume iko low, iko high. Najisikia by the way. Maybe ni wewe sijui. Utaangalia tu recording next time. Nda post recording. Usinifanye post recording leo jioni. Jina record audio pia. Hopefully. Yeah, iko poa. Unani make some nervous kidogo. So Kimlanga, tunaenda California. Do you plan to retire in the US or back home in Kenya? Uni, God will Brahim. It depends by the way. I would love to retire in Kenya, hopefully, but lazima nikuwe na investment. Alafu naangalia kitu moja ni ile, nimeishi most of my life in the US. Yeah, si most of my life kabisa. Nikujua kama niko late 20s, sahi naenda towards 50. So it depends. Kama na retire, ndakuwa nimespend most of my life in the United States. So chances are, ndakuwa na back and forth. No. Back and forth. Juu system ile, whatever I'm building for my retirement, itakuwa based on the US. Unless ni invest Kenya na something I can do, most likely ndakuwa na 50-50 back and forth. No. Mtunya Trump. Asamani. I have worked in Australia for 3 years caregiving. What if relocate to the US? Alex Waynes. Do it. If you can, do it. No. Kuja kuna flights na come directly from Australia mpaka California.
Do it. Kuja uvisit alafu ndio uone. Come visit alafu ndio uone ni aje, alafu make your connection alafu come. Lazima ikuwe comfortable na wewe. Mimi when I make decisions sahi muaga a little bit niko na ile reservations because sahi most of my life, majority of my life it's centered on raising my kids. So whatever works for my kids is what nafanya. The youngest ako 2.5. So the oldest ako 16. So unaona at least she's on her way out. 2 more years ako 18. So everything nafanya iko centered on my kids. Kama una any kitu na hold back, just come visit. Come visit. Tumuona kama if I didn't have kids, ningekuwa Kenya every year because the money that I spent just raising kids, hiyo ni enough ya kupiga a couple of trips per year. Maybe every quarter nakam Kenya, nakam April, nakam August, nakam December, every year ingekuwa hivyo. But ile I have to focus on them right now. Hiyo ndio my primary objective, raising them the right way. Ni stress by the way. Mmoja anakuwa mgonjwa, mwingine anakuwa mgonjwa, napeleka shule, kuna activity. Kama jana kulikuwa activity moja asubuhi, alafu na activity nyingine jioni. It was a very busy day. Nikuja tu home kakula 2 hour nap tena nikarudi tena. Another activity. Naona. Sijui kama nimemiss anything. TikTok inakam fit sana inakambio. Niulize please 3 great asemaje. Can somebody go to Germany with B2 level education but no driving experience kama uko na contact uko 3 great. Kuna msako hapa hivi umesemaje Germany. Germany nani yako Germany? Asema hiyo story. Kama unaona bado kwa live. Kuna msako hapa Germany. Aitwa nani? Hebu tuone. Somebody go to Germany. Kuna hii swali imekam TikTok chini kabisa. Msawa Germany ni aje? Kama unaweza muuliza umwambie asema can somebody go to Germany with B2 level language but no driving experience kama uko na contact uko niulizie please. Uni 3 great blacks ni black tika hiyo. Kama unaona hiyo swali TikTok jaribu kumuanswer. Oh, Austria, not Australia. Austria. Austria ni ile kwa next to Germany. Oh, Austria. Wewe ni mtu wa Trump na diesel saa hii ni $6. Ace of spade. Mimi nishakuwa mtu wa Trump kweli? Unaona? Mtu wa Trump. Mbona ni accused of things I've never done? Siwezi kuwa mtu wa Trump mimi kabisa. Hata ukiangalia everything about mimi nafanana naye kweli, tunafanana kweli. Siwezi kabisa, siwezi. Never have, never been. Kabisa, 3 times sijamvotia. I have worked in Australia for 3 years. Nishamaliza hiyo, ilikuwa nini? Jadi, same but easier than US ukifollow rules poa. Hiyo ni since working entry isn't straight. Umesikia hivyo, mlizo Canada in the same ukifollow rules poa. Umesikia hiyo story kwa Smiley. Amesema hivyo. Canada in the same. Naona. Since nalipiwa stima. Okay, hiyo shamaliza. I'm going back to the beginning. So, ndio hiyo. Naweza retire Kenya, but by that time, kanda kwa live, most of my life like in the States. Alafu, I would want to be around my kids too. So, itakuwa maybe 50-50. Unajua ni hivyo something, ni realistic and realistic. Nikiangalia poa kabisa, I want to be around my grandkids too. Unajua my grandkids, nimeona vile my mom and my dad wanna act around my kids, it's like they feel younger wakikuwa around my kids. They feel a little bit better. So, pia mimi naweza kuwa around my grandkids. Hopefully these kids will have grandkids. Sometimes more like unasema wataoa kweli. Maybe it's too soon. From a distance, these kids, man, it's just, I don't know. No. It's like I'll pay them to, anyway, I don't even know. Nasema tu. Just saying. So, volume iko sawa. Sasa volume iko sawa. I think ukidrive, maybe uko kwa barabara. Kimlang'at uko kwa barabara, maybe. Funga dirisha, washa AC. No. Funga dirisha. So, asemaje, sports, which team? Sports here, honestly speaking, to be honest, me at sports kwa gina follow sana siku hizi. Ilikuwa, it used to be a really good pastime, but siku hizi sina mufocus na vitu zile, niko very narrow. Spend time with my kids, alafu maybe mambo ya Maisha States, na try kufikiria idea ya video. Most of my video ideas hata ziko juu. Mtoto wangu 2-year-old ako very demanding. She wants what she wants. So, I mean, she's just been a kid. So, ni ngumu hata kudo anything. Nikienda napigiwa simu. Oh, what happened? TikTok imezimika. Man, nisahau. Ama nini? Hebu tuone. Inactivity. Man, that's not good. Sikuishika. I failed to actually go live tena. Kama itaendelea. Inactivity.
go live. Itakuwa brand new ama? I don't even know. Nisahau kushika TikTok bana. Imenizimikia. Did it come through? Oh, sasa. Oof. Nimetry kuishika. Oh, ime come back. Hopefully. Man. Imenishika vibaya sana. Hii nishika for 2 hours. Inactivity. Ningefaa click. Sorry, Maze, sorry guys, nimesahau kukatch hiyo story. Ni kwa nini time, about that time, after 1 hour, hiyo nipatia warning, alafu nikasahau. I need a bigger screen. Hii screen si big enough. Mona. Nimelose hiyo but tuko up to date na maswali, I think so, sikumiss anything, niko at the bottom. So, sina team yoyote by the way. Hiyo story ya team hiyo, ni kama, kuwa na team ni entertainment. Ni kama entertainment hivi. Lakini, it's kind of like, inakusaidia, green card inarudi ama I don't even know by the way. Niko nasikia fununu itakuwa kitu kama April but imeenda tu silent. Unaona? Ilikuwa kama some lawyers wanaongea juu ya story. Wanasikia itarudi. Maybe itarudi. Juu there's no reason why itarudi. Lakini mimi sija understand hizi vitu. I thought ilini vitu ziko kwa sheria zilikuwa sheria but siku hizi things are changing so fast. I have no idea. I don't even know. Unaona? Hopefully irudi. October is coming. Hope itarudi though. I think so. Walipause. Ilikuwa hivi, to be honest kabisa ilikuwa hivi. Ni story walipause green card. Unajua hizo green card ni officially on a issue 55,000 visas every year. Ndio according to ile law. Ilikuwa passed na Congress. I think in 1990 or something like that. Ilikuwa 55,000 every year from different countries ile nini. So vile mi nasikia ile fununu ni ile walipause ile green card main ile DV lottery program wakati ingine undercover wakitaka watu wazungu ndio wakuje. So nasikia wazungu walikuwa allowed 45,000 wakuje ama ni 4,500 wakuje. So wali sneak in. But hao wazungu waliingia wakapewa green card alafu nao wameona life ni mbaya states they want to go back to where they came from. Wengi wao kutoka South Africa by the way. So ilikuwa ni kama kitu ya ubaguzi. Which is strange kwa huyu rais yako hapa saa hii ni mbaguzi by the way. Yaani akikumbuka kidogo anakumbuka mimi ni mbaguzi alafu ana represent accordingly. Naona. So Leon nakuona shocks. No. I'm graduating soon but honestly I have no idea where to start from. Please advise, thanks. Leon umesomea nini nimesahau kidogo. Tukatumongea story kitambo. Umepotea sana pia. Naona. He ruined everything wallahi. Ndio hivyo bana ilikuwa yani but it happened too. Sometimes kuna wasewaga na different policy from the main line. Unajua kuna ile yani if I could commend huyu president wa sahi wa US ni ile alisema atafanya kitu na anaifanya. Unaona? Akisema ndakuwa mbaguzi alafu anaidemonstrate. Watu wengi au sema tu alafu haifanyi. So kuna something about yeye ni ile yeye sema atafanya kitu alafu ana follow through. Hata kama ni mbaya, hata kama ni mzuri. Naweza mcomment kwa hiyo story. Ubaya ni ile mimi I tend to I'm just being honest. Mutend kusupport policies zinasaidia watu wanakaa mimi. Watu kama yani watu wa kawaida. Ile kama watu melanin. So kwa kama uko na I don't know, sudanganya, I'm just being honest. Mwaga very, naweza sema niko biased, niko prejudiced, whatever. Juu, when kuja ku understand history ya hii place, I have to, yani sina choice. Ni ile sema unaangalia the weight of evidence. Kile mfanya ni hivi, unaangalia, unawei hapa, na unawei hapa hivi. Natumia illustration. Nasema, which one is heavier? Kwa hii history nimesema ya huku hivi mtaa, most of the people wamekuwa oppressed for a long time. So anything that benefit our send hata wa catch up, iko equality. I support that 100%. Na I support full time. Do you know, yani, I don't know why people should continue kuumia because of policies. Naona hivyo. So niko biased, guarantee niko biased. So ukisema kitu kama green card nafai kuwe on, wacha kuwe on. Kwa nini? Because hata mimi ni beneficiary wao. Watu wao wako kwa hii administration, naelewa kuna wale hata wa believe na hii story, but you have to say the things ndio uonekane uko loyal. It's about loyalty. So technically ndio hiyo. No, since I was young, I was dream could come states, but now it's more harder. Itakuja. I had the same dream. Mimi niko na dream mpaka nikaenda as a student kama nilimwa visa 3 times. The 4th time kienda embassy niko na green card. Nikapita through. Ilikuwa maybe from the time nikianza nilikuwa sijui 2019, ilikuwa
maybe about 8 to 9 years hivi from my, and I was just giving up. When you least expect it, nika apply green card, nikapata for the first try, nikapata. The second try nilipata, see the first try, the second try nilipata green card. The first try nilipata ile first notification letter, ile first NL. Alafu the second time nikapata first NL and second NL. Ndio niko hapo mpaka saa hii. Alafu nikajua hii kitu si for granted juu green card si guarantee. It's always good to know you have the choice though. Lakini musema anza vitu zingine pia. Juu you never know. Unajua kama usemaje, a lot of people wako na desire kwa millionaire. Everybody wants to be a millionaire. US dollars millionaire. Sawa. Lakini to be honest, the truth is not everybody will. Sawa. Most of us tuenda kwa, we were trying to, we never really quite got there, but naona karibu naona nimesahau ku restart ile app after 1 hour you're gonna deactivate. I didn't catch it. Mtu mia screen mbili hapa hivi, niko na screen ya ile na stream, niko na itwaje TikTok live studio iko in the background, alafu niko na hii ya StreamYard. Ni vile TikTok na StreamYard hazifanyi pamoja hivi, so I have to use two separate kwa hii live. I wish wange streamline ikuwe moja, ingekuwa much easier for me. Naona bado niko it's still early. Muka hapa at least maximum 3 hours kama na keep time. Nimeanza mapema leo kidogo, so I'm still here. So high chances a green card this time ni venye wako na passport. Itatoka. I don't even know. Nijua hawa say hawajisikii na watu weusi kuja hapa. That's the reason why. Lakini ni ule, ni kama tu kuna msioga, I don't know, there's no words to describe. Neza kwa so ndashatiwa down nikisema hizo story. Kuna mtu kana uchungu fulani. Hope huko hivyo, by the way. Don't be like that, by the way. Kama your mind is filled up with negative thoughts all the time, alafu una think of how to do them, I feel sorry for you. Anyway, it's not a good thought to have. So, I'm a bachelor in real estate. So, Leon, utapracticeaje real estate, nafaa uingie deep nayo, alafu we exploit. Mona. Hapa, nifanye assignment. Assignment na kukeep company, kuna do assignment. So sawa basi ndaka. Nikona kama 2 more hours hivi. Mutra kulimit paka 3 hours hivi. Juu nikienda past 3 hours inakuwa hard ku-edit hiyo video. Software yangu si professional sana, inakataa, inanisumbua. So musema na limit to 3 hours. Hata audio, after audio sasa inaacha kusync. Mona, so inasema 3 hours. Uni The Ochieng asemaje, what's up brother, locked in from Kitengela kama kawaida. Karibu sana. Nimeanza mapema kidogo leo. I'm trying to go back to you kureclaim your time yangu ya kuanza, because every time nikitaka kuanza live mtu yako na shughuli. Naona. Kama sema niambia daddy I want bubbles. Nikisema yes, ndachelewa. Nikamwambia just do this. Go ask mommy to make you bubbles. Alafu akaenda kuuliza mama yake, nikahepa. The next thing amechukua hiyo bubble akaidump yote. So no more bubbles. No. So tell us which state is good to kama sema as an immigrant. I don't know. Honestly speaking, I don't know which state. Mimi naishi Minnesota. So if you come to Minnesota, you'll have an easy time because ndakuwa huko na kusaidia. But if you go to, there's states that are better than Minnesota, but mi napenda Minnesota. Let me pronounce Minnesota. Original. Hiyo jina Minnesota ni Native American. It's a name for ile tribe original ya hapa hivi. Wanaitwa, you're very familiar now, wanaitwa, what about Alabama? Alabama has good weather, but it's a very poor state. So, to be honest, I don't know though, I don't know. Na plan kwenda huko hivyo this year kufanya job, so, no. What of Washington and Boston? Washington DC ama which state? States ni kuna Washington State na kuna Washington District of Columbia. Which Washington? Boston kuna so many Ivy League schools, kila mtu kwa ni msomi. No. I think so. My perspective. So kuja hapa mali mimi naishi Minnesota itakuwa easier to integrate because I've been here long enough kujua vile system inaenda. The first thing itakuwa it's cold. It's super cold here in Minnesota. Super cold. Ikienda cold ni cold. Sai, as we speak, tuko spring. I think leo ni, sijui kani zaangalia hata. Acha kani zaangalia temperature. Niwaambie. 6 degrees sai. High itakuwa 7 degrees. Who's texting me? Somebody text me somewhere. Hata sijui imeenda wapi. Oh, ime come through.
Okay, 6 degrees high temperature. Imagine 6 degrees high. 6 degrees Celsius temperature. It's cold. Leo na kesho ni kama ile the last weekend ya winter. But unaweza kwa hao pia. In Minnesota, most of the activities kama outdoor activities ziko indoor. Kind of makes sense. Juu ukienda kama Maryland is good too. I have friends who live there. It's good too. But siwezi juu, I can't really tell. We think tu fanya ile piki ponkiu piki moja alafu kuje tu. You can visit all of them. There's always a good aspect about kile Maryland pia kuna watu wamesoma sana kitu kaa hiyo. Kuna ile vibe itakupush work hard. That's what I believe. Okay, something play hapa hivi. So Maryland ni poa. But mimi sema ukuja Texas is good too, by the way, Texas. Kuna ile you won't have a problem na weather. It goes a long way. Kama upenda, I appreciate the good weather, but ni ile I've built my life in Minnesota already. So unless nikuwe millionaire overnight, ndio ndahama huku hivi. But sahi, which I don't think is possible with kids. Hata niko naona kama 2 years ago niko naona kama nimeenda kwa millionaire, by the way, until we had another child. It can reverse everything. No. So sahi, anything niko nayo niko limited. By now, trajectory ya 2 years ago, I was supposed to have 4 trucks by now. Bado niko na 3. Naona. Ndauza moja nibaki na 2. Alafu ni strategize tena because my youngest. Alafu pia wife, she doesn't want to do business anymore. Ata kuingia kwa corporate. Tafuta job. Naona. Juu alipata degree last year. So, I don't know. I'm waiting. Mimi sijalia sema tu, do whatever you can. Naona. Niliona Paul anajituma na dump truck. Hii dump ilikuwa hapa, aliniambia tu vile alivaa Paul iko very creative. Alivaa ile outfit ya job. Sio kama navaa hivyo. When you step out of your truck, inafaa ile unavaa helmet, move glasses, so I'm okay. Alafu unavaa ile reflective vest. So, ni professional. Mimi niko tu, I was playing around. Move a shati ya yellow, but I'm supposed to wear a helmet too. But Paul is professional, so the way he was doing it, that's exactly how it should be. But ilikuwa at the end of the day, nilimshika tu hapo hivi, kasema Paul ni aje, niambia ni aje, to do video haraka, waambie wase vipi, akasema sawa. Unaona, alafu ndio akaenda. Hata hii video imeendelea. The next video kesho itakuwa from continuation hiyo tukiongea na Paul. I was just driving home, ilikuwa at the end of the day. Nimemake video 2 za tracking, nilikumbuka this week. Last week nilisahau kumake video kabisa. So, he's doing good. Kama any inspiration, ni vile tu, si mse wa social media vile, aliniambia hivyo, si mse wa social media vile. Nikataka kumwambia fanya hivi, lakini nasema, Albert, unajua, kabia sasa. Naona. But ni poa kushare, it's good to share your life because it's an inspiration to somebody else. Even mimi nilani hivyo, most of the things niko nayo, I'm inspired by somebody else. Somebody inspired me to do YouTube. Alikuwa Ibra huko US, alini-inspire. I was doing it anyway, lakini nilikuwa ile mediocre. But nimeona yako na ile dedication, nikapikio energy. Nikasema, mimi sana nafanya hivi, I'll just share things that I know. Na a little bit of my life. Ile na make sense, it helps you navigate through life. Hustle ni hustle. Ile kama una hustle kabisa. There's no time kuchukua break. No. Tumesema even in the beginning of the video. Kama unataka kustep on the gas, ukikuwa hustle, kanyaga hiyo mafuta. Kanyaga mafuta kabisa. Nimekumbuka. Kanyaga mafuta, hustle iendelee mbele. Unaona, Paul iko very determined. Yaani nikiona Paul unipatia moral. I'm telling you, man, kama joke. Yaani his life ni lived experience. Msama ongea na mimi kama ako Middle East kwanza. Nimesave namba yake. Amekuja States, akatumia message, tukaongea, akampigia simu immediately. Nikamuuliza naweza kama kuchukua. Nimelisema tu ako na host wake sasa hiyo they're doing activity kama sasa. Alafu nika move to the next level ile kutoka hapa kwa nini? Nikamwambia Paul, try to settle down, tafuta job alafu uta move out. Akaenda hivyo. Alafu kidogo ame move out, kidogo ameanza job, amepata license. Albo nishapata license. Wacha, uko wapi sasa hii? Niko home nilala, anambia kuja, niko hapa. Ali show up. Tukadrive nikamwambia Paul, ndio hii job. Tukaenda na yeye round moja. Siku record sikio ninge record though, but sikuwa kurecord juu kanaongea vitu mob. That's it. Paul, yes, mazi job ni aje Albo kabia fanya hivi. Come on Sunday to drive pamoja, tukaenda Sunday. 2 weeks after ameenda kufanya interview, pass. Kwa nini? Ile track yangu na ile hiyo drive exactly the same.
exactly the same by the way. You drive Volvo pia. Unaona? So hata ameambia tu, which truck do you want this year? Akasema I still want the Volvo. Kampatia Volvo. So Paul ni inspiration. Naona Nigeria hapa hivi kana Middle East. Paul ni inspiration. Naona ile tu maze ni kama unbelievable. Yani yako na script already. So kama kuna do social media niko impressed sana. Yako step by step, naona. Na amekaa hapa how long? Paul amekaa hapa, yani amekuwa hapa, this channel ni older than Paul. Naweza sema ukweli. Tunakuongea naye 2023 kama Dubai nini UAE. Amekuja hapa sasa tuko the 4th year ya Maisha States. Kwa wale wasaji, I've been doing this for a while. Ndio hii ni episode 121. Naona. Nimemiss nini hapa hivi? Savings and investment. Tuende kwa hapa kwa savings and investment. Za wapi kabisa, hebu tuone. Nimemiss something zimefly hapa through mbio. Niko nani hiyo? Pia mimi nikikam tutakuwa tukifanya video. Sasa najua gato wewe tutafanya video. Wewe nakujua. Wewe ni mse unajua mambo ya video. Paul sasa ni different kidogo. I think tu ni ile you try to do video ile kama unajua Paul kimbia marathon by the way. Yeye kimbia marathon. That's it. Anakimbia marathon kabisa. 26.3 ama 26.2. Sijui. Naona. Mzee kabisa gato. Naona mnabonga hapa hivi. If I ever come to the US, I will plan to join Navy. Sasa, come join Navy. Though Navy ni poor than Army. Sababu Navy, but if you get seasick, juanga kwa sea huko hivyo most of the time. Unarani hiyo nini operations kwa sea. Naona. So, Paul ni inspiration mbaya. Atima toka chini tuonge tena story ingine na yeye tena. Ikipata time. Naona. Kabisa, tukifika hiyo area. Kuna means ya unaweza toka Middle East hadi States. The general coffee. Paul alikam na green card, ali-apply green card. Lakini, what happens ni ile kwa Middle East, muisema hapa repeatedly, one of the core questions ya kuja na visiting visa, atakuwa na travel history. Sawa, hiyo ni one of the big things, travel history. Meaning, unaendaga out of your country, alafu you come back to the country, to your home country. So kama uko Middle East, na guarantee, kama uko Middle East wewe ni una do job, uko job uko hivyo, uko si home. Juu kama una passport ya Kenya, that means una travel for work alafu unarudi back. So if you can save enough money, useme aje nataka kwenda trip US, ukuje kuvisit. Paul aliniambia ukweli kabisa, aliniambia ataongea, sijui kama alisema yeye alikuwa Middle East, akapata green card, akaenda Kenya kuvisit, akarudi Middle East. Kutoka Middle East ndiye amekam straight from Middle East to Kenya. Hata kutokea Kenya by the way, alitoka tu Middle East straight. I think aliambia mpaka Chicago na Emirates, alafu connect mpaka Minnesota. Naona. Chicago ndio one of the biggest airport huku northern side. Itongaje? O'Hare. O'Hare ni kama O-H-A-R-E. One of the biggest airports ya nini. So alikam tu straight from Middle East mpaka US. Kamuza, ushaienda Kenya? Akasema, albo bado sijaenda Kenya. Kwa nini? Nikadu nini bado sahi? Sahi nataka kabisa sawa, naelewa. Mbona alikam straight from Middle East. So kama uko Middle East, already kuna travel history. Sawa? Travel history iko. Juu passport yako unaenda kudu job alafu narudi. Alafu pia juu kuna job, hiyo kuna ile ties. Kuna ties Middle East. Sawa? Hiyo ni number 2. What's the third one? Kukuwa na do. Utakuwa na do. So, musema kama uko Middle East, understand zile the things that zina guarantee kupata visa ya visiting, msako Middle East, uko halfway, uko 60%, yani uko ready to go. Kama uko Kenya na kuanga hard kidogo, kama uko Middle East, ushachukua hiyo step hiyo, yani it makes the process easier because uko na all the requirements needed for a visit visa. Kwa nini? Uko na family ties, ama uko na ties in Middle East, uko na pesa, I guarantee uko na pesa because you travel for work. Alafu uko na hiyo job pia ni ties, uko na job uko hivyo. Travel history. You have all the ingredients like upewa visit visa. Alafu kuja uvisit. Kuwa na base endo muone. Alafu urudi. Hiyo kwanza hiyo. Hiyo sha create nini, kuja utafute research. So the next time una visit, hopefully itakuwa after 2028, sadai ama itakuwa soon, ukuja hivi uangalie which opportunity ulioneza work out na wewe.
alafu kuje one way, alafu kuje ukwame sasa, alafu ufuate kama ni chuo, ingie chuo, unasoma chuo, hiyo ni 4 years. 4 years uta figure out how to navigate through system yote. Kuna system in place, but you have to keep your law towards the system, alafu ita guarantee kukaa hapa hivi. Si directly, by the way, ni process, but you have to learn to trust the process. Juu utakuwa hapa bado. Mimi nakwambia nikuja hapa States, niko na asubuhi nasema niko broke, lakini niko States. Alafu nishavutwa jobs kumoja, vitu zika happen, nilirecover within a week. Because these jobs ziko available everywhere. Ni ile tu lose job saa hii, kupata the next one inakuwa hard. So nikalan ku build upon that. That's why nika mimi ni business owner, but guarantee. Hi. Where's mommy? I don't know, mommy. Where's mommy? In the bed, mommy. Amenishika leo. Go find mommy. She's upstairs. So story ndio hiyo, unakuwa na travel history, unakuwa na inawaka, sikudanganye by the way, maybe you don't believe me. Sijui tafuta mseo dungi live akwambie, ama msasha pata visit visa akwambie. Labda Paul alikam na green card siwezi jua, but ukam ku visit ni muhimu. Kama usema hivi, kama unaona kama ni kuna ugumu wa ku visit ni hivi, which is the best example is I give. Kama sisi mimi nikienda ku visit UAE saa hii, I want to go visit UAE for a week. Natoka hapa nichukue visa ni fly niende ku visit UAE. What's that? Nikisha visit UAE alafu nirudi. Nikirudi ndakuwa I will spend money kwenda UAE. I will lose money kwenda UAE. Lakini what do I get from losing money? Ndakuwa na ile experience. Sometimes your experience iko more valuable than there's something you'll remember. It will stick to your memory forever. Nilikam UAE ku visit. Nikakaa 1 week, nikatembea, nikarudi. So I will lose money. See investment, by the way. You want chippies? I want to eat chippies. Where are the chippies at? I know. What the chippies? So basically ni hivyo, utaenda ukitravel uende place different, the experience is worth it. Ile experience. Okay, you're losing money, but the experience is worth it. So kama uko Middle East, unadu job, alafu uone nataka travel States, kama World Cup ni kitu ita happen. Don't even go for the ile finals. Hiyo hata utapata seat, itakuwa too expensive. Angalia hizi game za 2 months from now, I think inaanza. Si big deal hapa States, sijui kwa nini. 2 months inaanza, 2 months hivi. Kuja uone game. 1 week, uchukue hoteli uone game, alafu urudi. That's it. Kujione itafungua mind. And just like ulitoka Kenya ukienda kufanya kazi Middle East, that means asemaje, kama unafanya kazi Middle East already, ile mindset ishafunguka. Ushaona, come on. I don't have to teach you anything. Mind yako ishafunguka. You did this thing. Ulitoka kwenyu ukienda kufanya job kwa hivyo. So you fanya hivi, chukua leap ingine of faith, toka hapa kuja kuvisit, alafu urudi. Unaona? Panda hiyo ndege muskia, mpaka I'm looking forward to it. Kuna bwana mother namshow, mazee, muskia sijui hii ndege tonga sijui ni A380 ni very comfortable. Mother kaniambia, hata sijui I na think my mom didn't think it's a big deal. Aka realize kupanda hiyo ndege, hiyo What? Sijui mwana amemwacha escape, nikamefunga mlango. Acha nitry kumtext. Jotajiumiza hapa sahi. Panda hiyo ndege, mother aliniambia ati panda hiyo 380 inakawaga nini? Inakawaga very comfortable because ni wider, ni kubwa, something like that. Mimi sijui the experience. Paka sahi I just want to do it just for that. Naona. Inakawaga hivyo. Ilikuwa tu ile ni mwimuza tu, ilikuwaje experience, akasema mazee, ilikuwa poa sana, ilikuwa poa tu sana yani. Akaenda hivyo. So hiyo travel experience ina matter juu ita unlock something else you didn't know existed before. Unaona, you never knew existed. So ina musema hivyo. So nani hapa, kuna nani mambo kaka, huyu ni Machota Martin mmoja wa Plymouth. Hebu tuone. Hata mimi umeni inspire vibaya na nimejua vingi kuhusu maisha ya States through you. Sasa leo ongelea kiasi kuhusu mfano mtu anataka kutengeneza 1 million US in 10 years. There's so many ways. Hata sijui kambiaje. Kuna watu nimemeet hata wana make nini. Hapa US, one of the biggest way to build wealth, number 1, ni kununua nyumba. By the way, nyumba. Buying a home. I don't know how it doesn't make sense. Ni mortgage,
But ukipay off hiyo mortgage, nyumba inakuwa yako. Alafu unaweza uza hiyo nyumba labda $500,000, utakuwa half a millionaire. Alafu labda uanze business while you have a house. One of the, hiyo ndio ina store wealth. Own nyumba hata kama ni mortgage, one of the biggest wealth, build wealth kwa watu middle class in America ni own real estate. Mwana hivyo, hiyo ni the first thing. Other things ni business, uko exceptional, kuna so many things. Mwana. But ni ile ukianza from year 1, uamuda kwa millionaire in 10 years. By 5 utakuwa millionaire anyway. There's so many things. Ile tu utaanzia wapi, let's explain. Unaona. Panda juu first class ama hapo nyuma premium economy. Alisema tu hiyo ndege, by the way, 380, it doesn't matter where you are. First class, of course, most of the planes mujua hivi. Planes zangu ziko wapi? Ndio hizo. Vile mujua nini ya ndege ni hivi. From mali pilot yuko mpaka kwa wing, mali wing inaishia, mali wing inaanzia. Hiyo area yote hiyo kutoka mbele mpaka mali wing inaishia, hiyo ni first class ama premium economy. From the wing kwenda nyuma, hiyo ndio economy. Sawa. So kwa A380 unapata upstairs ndio first class na premium economy. Huku chini kwote, huku chini ni economy yote. Alafu kuna ndege fulani pia sijui ko hiyo fly kwenda Asia from Dubai connection. Hiyo haina premium, ni two regular seats from back to forth na up and down. But double decks. You have about 615 people. What's that? What to 615. So it doesn't matter where you are. Bila tu ndege yenyewe ni kubwa, ina glide through the air. Ni ile size yake. Unajua mbule mujua mambo ya ndege ni hivi. Ndege yote ile iko na over 60 pounds. Pounds, you know how many kilograms? Pounds ni anything over 330,000 pounds weight, take off weight. Hiyo ni heavy. Sawa. Hiyo ndege hiyo ya nini 380 sijui nga 500,000 pounds. Ikitoka hivi ikitake off, juu mafuta imejaa, passenger wamejaa, mzigo imejaa. Ikilani itakuwa a little bit sababu isha consume mafuta. So it's a heavy from the beginning, ile take off weight. Ikilani itakuwa a little bit lighter. So because na ile size yake, beniambiwa mimi, it feels like first class no matter where you sit. What's that? It doesn't matter where you sit, kwa first class kila mahali. Niliambiwa hivyo, so sahi tunaenda na information ile I was told. So sina ile guarantee ati what's gonna happen here and there. Umeona? Sina kwa different kidogo. So kuna investment on business or skills. Either way. Skills will pay you money. Business, as long as you're running a business, you'll make more than most people. You can't go over there. You can't go over there. Do you want phone? So investment na business, either way, ukiwa na skills pia ni poa. Juu skills takupatia, utapata mahali pa kuanzia. What? So hello bro, nice to see you. I'm late here. Karibu Vini. Mimi ndio nimeanza mapema leo. Kawaida muanza late because of mpaka late ndio kawaida sasa kwangu. Did I miss anything kwa TikTok before? Ilikuwa kuna age limit ya mtu kupata college USA. She's way back here. She wants chippies or something. Yeah, there's mommy. Go get chippies. So sema kuna age limit if I'm over 40 years. Au mtu huwa anakam US aje. Ni Mewesh Mr. Sharon Jr. Sioni kama kuna age limit ya anything you want to do. Kwa sababu kuna watu kama the best example ni Steve Harvey, ule comedian. Go get chippies. Yeah. Go get chippies. Right there. There's more chippies over there. Mommy's got chippies. You want chippies? Do you want chocolate juice? Ana jina zake hapa hivi. Hakuna age limit. You want chippies? Okay, go get chippies. I thought the door, maybe I forgot to close the door. Because I thought she was right by, like you were. She was looking for you. She's like, Daddy. So, panda juu first class ama hapo nyuma premium economy. Ndatafuta hiyo experience soon. Juu most hizo ndege hizo fly long distance. Kama wapata sijui from, but wameza kuzitoa because of nini, because of ituaje, sijui ni cost. Kwa kitu na happen na mandege siku hizi kubwa za connection
wanapungua zinakuwa cargo siku hizi. So hopefully nitapanda 380 one of these days before itolewe kwa service, naona. So ilikuwa hivyo. Mambo ya age limit mazee, hakunanga age limit kwa nini. Mewesh mister, hakuna age limit. Nikambiaje. Musema tu my personal example ni ile wazazi wangu, my folks, my dad and my mom wako over 70, wote wawili wako over 70. My mom ako over 70, my dad ako over 70. My dad amekuwa hapa kama 9 years. 9 years. Unaona? So kama ako over 70, alikam kama ako 60 something. 69, ndio tulimfanyia birthday ya 70 hapa. So maybe alikuja kama ako 60 something, 67, kitu kaa hiyo. So sahii ako over 70, my dad. Na ako hapa hivi. Na hiyo fanya job. Na bila afanya job, hii pesa kidogo kidogo tu ya kufanya job ile kumkeep busy, amemaliza projects zake majority ziko Kenya. Amemaliza projects zake mingi sana. Hata sahii he's looking for new projects za kufanya. So sioni kama kuna age limit. Bora kuna nguvu na uhai, you'll be okay. Naona. Kuja, mi sioni kama kuna any age limit. Age limit ni wewe utajiwekea mwenyewe, utasema, oh well, I don't think I can do this. Mi sinanga hiyo, sioni kama kuna age limit. Itakubenefit wewe mwenyewe. If you think you need that, itakubenefit in a big way. Naona hivyo. So, nini ingine nimemisa hapa hivi kuna, wow, ni karembo. Oh, anafana mama yake sana by the way. Niambo hivyo jana. So, which is the best place unaweza work as a barista? So, everywhere. Actually, barista, kama kuna one of the biggest companies ya coffee huku States itonga Starbucks. Iko based in Seattle, Washington. Hiyo ndio headquarters. Lakini Minnesota tuko na pia yetu hapa Minnesota inaitwa Karibu Coffee. Iko headquarters hapa hivi. So, hizi ma coffee shop, man, watu kunywa kahawa hapa like crazy. Every morning unapata laini imejaa hivi ya kahawa. Yani utakuwa barista anywhere. Na barista ni kitu yani ukiingia, if you're really good at it, utakuwa manager maybe kwa store. So ita pick up haraka sana. Coffee, watu kunywa coffee a lot. Hata mimi ni vile tu mimi si mtu wa coffee. Mu prioritize kulala usiku alafu naamka asubuhi. Sioni kama ni kwa goals zangu za kukuwa healthy, siwezi do na coffee every day. Tunakatia kidogo. Ndakuwa a little bit hyper. Naona. Niko very specific vitu nakula siku hizi. Kuongeza uhai kidogo, naona. Kuongeza uhai. So, age limit, hakuna age limit bana. Wewe kuja kwa unakuja, naona. Ama ujanja ya kufika hapo ni ku-enroll college. Kama unaweza enroll college na ufaulu, sababu college will give you, unapewa visa kama ya, I think ni 5 years limit. 5 years utakuwa na, utamanuva, utajua, yani utakuwa umesettle. Unajua ukipata green card from Kenya, from every upata green card, au kupatia 5 years kwanza, alafu una apply kukuwa raia, naona. Kama nili apply uraia 7 years in, niko na green card. Ina expire after 10 years, your green card. Di kadi tu napewa kama ID hivi. So nili apply on my 7th year kukuwa raia. Naturalized citizen. Lakini sasa ukuja kama shule, uko na hiyo time limit ya 5 years. In 5 years uko umelearn a lot. Utakuwa exposed. No, utakuwa exposed na vitu mingi. Utajua, this is how this happened, this is how this... utakuwa so exposed, you'll know exactly what you want to do. Kama uko myang, labda utaoa mtu, akufailie green card. Unajua ukiwa mtu anafailia green card pia si lazima upate DV lottery. Kuna ile ukiwa mtu alafu anakupatia anakufailia anakusponsor unapata green card. Ile by kuoana ile one of them pia. 5 years is a lot of time. Unaona? Na labda itakuwa hata mzungu, itakuwa labda Mkenya yuko hapa, amezaliwa hapa ama raia wa hapa, atakusaidia pia. Unaona? Ndio muanga careful nikiongea hivyo nisikuwe misquoted, but nasema tu ile ukweli kabisa. Kuoa mtu ni pia path nyingine, but lazima ukuwe hapa kwanza. Unaona? Kwa shule, mimi ni expert. So, kuna Smiley yako hapa TikTok, anasema, simuulize basi. Smiley, una making a video? Asiji, una making... making a video wambia watu. Maybe una make a video sijaiangalia. Mimi ni mbaya kwa kuangalia video. Muona. Kwa shule uliza Smiley atakwambia kwa TikTok. Angalia ndio amesema kwa yeye ni expert kwa shule. Mimi sijasoma shule, so nikiongea naongea tu through other people's experiences. Umeona? So kuna hapa hivi kuna Jill Mana asemaje, hi brother, good video as always. Thanks for inspiring. Just wondering from your experience, how do we young fellows fight procrastination and being over ambitious?
Ni kama contrary, kwa sababu procrastination ni ile, to fight procrastination, don't think about it, just do it. Overambitious, that you have to be. Hiyo lazima, kwa sababu if you kama mimi mwanga highly, mimi personally mimi niko very ambitious by the way. Mujua chances ya kuwa millionaire ni hard sana, very hard. Najua hivyo na understand. Kwa mtu kama mimi na watoto 4 na familia ni very hard, but on a daily basis. So mufanya hivi, I don't procrastinate, mufikiria na imagine which is the path, yani natafuta ile mpenyo, naenda na hii route ama hii route, hivyo even while I'm thinking about it, I'm still doing it. Naona kama sasa kwa procrastination, the best way kumaliza procrastination ni whatever thing you have in mind, just do it. Naona, just do it. So, do it. Suppose musema ile example, the easiest thing to do ni kama kumake video. Suppose I want to make a video kwa TikTok, ama kwa YouTube, ama kwa Facebook, ama kwa Instagram, ama kwa whatever else, LinkedIn, sijui ni nini ingine iko hapo nje, whatever. Just do the video. Sababu ile kuifanya, you will know if you're failing or you're succeeding. Itakupatia a very good measure of if it's working or not working. Procrastination ile, you have something you want to do, alafu unakuwa na cold feet, una backtrack, unasema naje hii, so you think of doing something, alafu unajipatia, suppose ni kama tuseme you need 3 steps to execute the idea in your mind, but before ifanye una overthink. It could be a condition, by the way. Kuna watu, it's due clinically, wamesema kuna watu clinically hawaga tu hivyo full time, naona. Lakini ni ile story ya kuna hiyo MS, yes, employment petition for you. Kuna kitu inakuanga hivi, ukiprocrastinate, musema, if I have an idea in mind, na execute, alafu nikifail, najua at least ni execute, kwa sababu saa hii uko na data, uko na ile data, ile uko na information. I had this idea, nika execute, nika fail. So idea ni ile, how do I succeed kwa hii level? Alafu unasema, okay, maybe nilimiss hii. Unaongeza hiyo ingine next, unapata move to the next step. If you just keep doing that, hii jina procrastination itakuwa tu, is a word you read in the dictionary. Inabaki hapo hivyo. Alafu kwa overambitious, please, if there's one thing you don't want to lose in life, is being overambitious. Kuwa overambitious. Mimi niko mpaka leo, naona. Sijai waacha. Yani ile, if I'm able to, hata kumake video, nilisema nianza video kama sijui, kama sasa hii nafaa ku take care of this background, hapa hivi background, because walini move hapa hivi. I used to be on the other side, niko na studio A, studio B. Siku hizi sina studio A na B anymore. Niko na hii place too. This is the only space. Kama nikaweka camera hapo, the way it's so crowded, yani after video lazima ni adjust. Naona, ndio, yani sasa imekuwa ni kama, sasa ni seriously makeshift studio. Before nilikuwa nafanya vitu the same thing nimaliza Sunday, naipata exactly kwa hivyo Monday, Tuesday. But siku hizi I have to readjust things. Naona, mupenda kama kuna workflow. Kudu video, niko na light hapa. Everything iko set. Naona, sijawakia view light leo, sijui kama nimewekea view. O camera iko on. View ndio hii, angalia. For example, any example too, by the way. Jilmana, ndio hiyo. This is my setup. Naona, video switcher, computer. Okay, hizi ni phone, hizi they will go away. Hii ni light, hii ni ya light, remote kama remote ya hii light hii. Kuna light hapa hivi. Ndio hii mixer. When I'm done, nachukua cover ndio hii. Nifunike hii, just dust cover, hivyo tu. But sahi because ina cool down, I can't cover it, naitoa. Hivyo. Naona. Synchronize. Niko na one switch. I'll click one switch, everything goes off. Nitoe memory, nitoe camera, nipeleke upstairs. Nienda kuedit hiyo video for Friday next week. Na edit hiyo video before the end of today. Nimalizane nayo. So tomorrow I'm thinking about other things. Kuna video moja nimemake last week, sijai edit bado. So in between time, ndafanya na hivyo. So I'm giving an example of your workflow. Naona. But basically ndio hiyo. One switch, done. So, you have an idea, do it, move on. Kwa sababu ukiprocrastinate, then utakuwa na idea ingine, na hata kumaliza ile ya kwanza bado. The best remedy ya hiyo, ifanye tu. Takuja kuvisit states. So sawa. What do? Bado utamuviwa.
bado hapa sijui imekaribia hata sijui, yani ni kama I'm moving hapa, nakaa kama I'm moving. Kuna box moja hapa hata mtaiona, hii inaitwa kificha, unaona. Nimetupiwa kila kitu yangu side moja, ni kama napigwa nje na sijui, but musema hivyo, kama ningekuwa na chance ningekuwa na do hii live mahali place ingine different. Ni ile tu lazima nikuwe na internet, na siku hizi kuna hiyo ile ilitongaje, nimesahau jina, ile Elon Musk ile, there's a buy alafu nikuwe nayo, unaona. Still in tracking? Yes, I'm still in tracking, by the way. Still in tracking. Sijawacha bado. Still in tracking. Kama kawaida. So, inakuwaga hivyo sasa, naona. So, kuwa na hiyo idea, do it. However, sema, natakwenda Mombasa. Just do it. Naona. Kesi baadaye. Alafu utaona procrastination ita fade away. I used to procrastinate a lot. Ili kwa mimi sasa. Naanza na idea, alafu sema, naanza go through zile risk factor, alafu na give up hata before nianze. Naona. Yaani unaianza, kuna idea mzuri, unapata uko na, you have 3 ways of doing things, alafu 7 ways of not doing it. Alafu unajiconvince totally like, hii hizi toboa, alafu unaachana naye. Then one of your friends anatokea from nowhere, akona hiyo idea exactly kama yako, unamwangalia ulifanyaje, alafu anakwambia, unapata the 3 ideas you have, alitumia the least important kwako na aliifanya anyway. Naona, akaendelea hivyo hivyo. Number 1, procrastination ndio hiyo. So 2, have you been in the state, you have been in the state for a while, commenting about mental health and balancing family, work life? I'm telling you, man, ni kama struggle every day. No. Nile, what? Balance? Oh, you heard about the mental health? Yeah, you just get, I don't know what to say. Anything that's someone like, so you need mental health specialty wife. Jenny psychologist. Anajua you better than me. Right? You're a specialist of mental health. Psychology. Yeah, she studies psychology. I don't have a master's. But you study psychology. You're like the yeah, so you're your expert for your mental health. Study kama hizo. Miss kwa ginazo. Musema tu, I have to deal with it. Ile tu, I have to deal with it. Ile ni all over the place. Juu yani kuongea na yeye nikimuuliza swali moja ya, because akona hiyo degree, musema everything iko na definition. Mpaka namuuliza, oh my goodness, nimechoka na hii story. So nikiuliza juu ya hii, unaniambia hii rasiji. So mental health ni ile, so mimi one of my outlets ile ya kutoa, juu kuna hii level, sometimes life is like too busy. So mufanya hivi, nililearn kutake vitu a one day at a time. So one of the way that mu reduce stress ni hivi, na try, mimi ni photographer, by the way, photographer as a hobby, si professional hobby. Kama last night niko na piga picha kwa, ilikuwa fundraiser ya like a non-profit fundraiser. So the reason why mupupira kuna fundraiser, hii ni fundraiser, by the way. Okay, there's so many advantages of fundraiser. Because wako na auction vitu. I didn't get a chance kusikia what things they auctioned, lakini ilikuwa a lot of money. Alafu ilikuwa dinner, alafu ilikuwa unaingia pale hivyo. So everybody was dressed except me. Mimi nilikuwa poorly dressed. Alafu alinificha kwa corner. So what I did ni ile, mimi part of waligundua hivyo, when you have a photographer kwa event kama hiyo, ina enhance event. Because people are well dressed already, lakini because auction ilikuwa wako lazima lights, wameka ilikuwa kama dinner. One side ilikuwa dinner, alafu auction the other side. So wanakaa kwa dinner, then they move to the other side, wana auction, alafu wanarudi kwa dinner tena. Alafu kuna music, presentation hapo katikati. So I didn't have time to participate in the whole thing. I would have loved to, but mimi niko photographer. So anytime kuna break, people show up, take pictures, wanaenda. By the end of the day, sikupata hata, I didn't get like, maybe nilikupata kama nimeangalia picha zangu, it only covered, niko na list ya all the guests. I think 25% of the guests ni wali show up kupiga picha. So I missed my opportunity. Lakini it's okay, walisema we'll do it next time. Because maybe next time we'll have you out in the open so people can see you. You can say they're too rich. Ataki photography. But nile, because you're well dressed. Alafu musemaje, when I'm doing it for fun, it's no expectations. Nah, nobody's pushing me. So that's one of the ways move to a stress. So if I'm really, really stressed up, ningi hagari, ni drive in kwa airport, viewing area.
nichukue kamera nipige tu picha za mandege, that's it. Alafu I'm na hope kudo video in the future, lakini kamera niko nazo they're not so much set on doing video kwa ile fast moving, because your lens lazima ukuwe na really really wide lens na really really telephoto lens at the same time. The only camera inafitio prescription ni kama camcorder. Juu camcorder inaweza kuwa na 24 hapa hivi to 600, unaona, 24 times zoom. Hii yangu lazima nibadilisha ma lens na hii itakuwa too much. Alafu I hate changing lenses because dust inaingia kwa hiyo sensor, unaona. So mudu vitu kama hizo zile, it takes me out of the regular life, inanipeleka nje kidogo. Alafu I have fun, ile my moment of peace. Sometimes I have peace with my kids, but my 2-year-old akunanga peace hapo, ni stress tu. Alafu pia najua mimi nimegundua hivi, the reason why I'm trying to communicate with my daughter kama ako hapa hivi, siwezi jam na yeye because these kids are different. Every kid are sensitive in their own way. So musema I try and have a dialogue. Na hope I'm one of their favorite parents. I'm fighting for that title. It's really hard, but si rahisi vile. But you try your best to accommodate, because as much as they're kids, they're little human beings too. Unaona hivyo. Alafu napata watu waga na ile habit yao, the way they act is the way they act. That's who they are overall. So mu try kukuwa na kana watu wei, then I go out and release. Kama leo ndaenda tu for a drive, niende nioshe gari, niangalie truck, 2-3 things, alafu nirudi home. I might make a video, but I already have too many videos ile sija post bado. Alafu it's cold today, so it's a weekend but it's cold, so not a lot of people are out there. Nikienda out there in a random place, make friends hivyo. I just talk to people. Hey, what kind of camera do you have? Make a mistake with mambo ya camera, ndakuongelesha hapo 2 hours. But anyway, that's another thing. So inasaidia ile kwa mental health. Wife, because in psychologist, every mental health case iko na definition. I get sick of it, like blah blah blah. Natakulala ambia, oh, you still talking? Everything in definition. Do you miss kusoma psychology? No. That's the difference. Inasaidia ku relieve stress. So hiyo ndio work balance. So you stay with the kids, you go to work, alafu uzuri ya kwenda job, my mom watches my kids. Naona. Ni kama madhi ameenda kuretire sasa. You do job 6 hours a day. So you anaingia jioni hivi kama 4 to 9 or 10 hivi. So most of the day kama wako shule, she's spending time with my kids, which I love it. Alafu compensate, of course, ambia, hey, madhe shika do. Hapana, chukua, wacha mchezo. Hivyo kitu kaa hiyo. Unamcompensate yani. So ina work out hivi. Then over the weekend, I spend time with my kids. That's it. Na do live na my daughter amekuja kunitafuta. She knows. Little human beings. So una balance to life in a way. I don't drink, by the way. Sorry to say so. I can't afford to. Niki drink nda shorten life yangu by 10 years. I can't even afford to right now. No, niko at the age. Niko yani at the very age. Sasa, so I don't really drink at all. Mkunywa tu maji. Kama hii hapa, unaona hii? Leo na container different. Hivi tu. Ni maji ya kawaida, by the way. Sijaficha anything hapo ndani. You can tell. So, nini yangu ni ile na try to move more. It's just the weather ni allow. Tuna treadmill hapa hivi. That's why I was kicked out of there. Ndawashow you side psycho untidy kidogo. Ndawashow baadaye maybe when I have time. Ndawashow you video. Wife atabambika na mimi, but you penda show off. Oh, does it look clean? Look at this. Nambia okay sasa or whatever. Mshanifukuza huko anyway. So tuendelee anyway. That's what naweza sema hivyo. Hiyo ndio work balance. Hii swali ni iko YouTube by the way, unashanga albora tu wapi hizo maswali. So hapa hivi kuna bado utamuviwa tu. Najua ni kawaida. Still in tracking, yes. I became a tithe gifter for the first time. Yes. Tithe gifter. What's that? Easy. I don't know what these things mean in TikTok. Nafani kachini is a study. But come on, that's good. Thank you. How is the state of Oregon in terms of weather and opportunities for work? Steve Ogeto. Oregon nasikia ni kama Minnesota. Iko super white. But within the cities, you'll be okay. Iko very liberal. Yani liberal. Ni kama si conservative, ni liberal. So you'll be okay. Liberal. Most of the liberal cities, they tend to do better with non-white people. So liberal, Minnesota is liberal. Majority of it is liberal. Kama tuseme 70% liberal, 30% conservative. Lakini conservative ni minority. So kuna hiyo effect,
but inakuwa superseded na wale wako liberal. So Oregon itakuwa sawa. There's one of my friends alikuwa Tanzania, akuja Marekani, sijaongea naye bado, but he's doing good. Mwana yo piga picha, nisema sitaongea juu yake mpaka yeye mwenyewe reach out, but si communicate kwa Facebook. Alianzia maisha Oregon. Kuna Wakenya huko pia, ni karibu, Oregon ni karibu na Portland, Oregon ni karibu na Seattle, Washington. So alafu I think ni a little bit warmer, si extreme sana. Juu kuna zile Tacoma Mountains ina block hiyo maji, so there's a lot of rain hapa hivyo. I think you'll be okay with Oregon. I think so. You're probably going to end up marrying a white girl, sababu the majority white people. Maana hivyo. I mean, kama uko single, that is. Na Steve Ogeto. Steve Ogeto. Nani Steve Ogeto? Jina. Ni mtu wa kawaida hapa. So nikana jeo jina mahali. Ama jina imepanisha mtu mwingine. And where do you get time ya kufanya hizi live? Itu ni a few hours. Very few hours for me. Nisema, my system is set. Hii microphone inaishi hapa hivi. Nikitoka hapa hivi, the only thing nabeba ni hii tu. Unaona hii? Hii ni DJI because I use this. Hii ni DJI microphone. Sawa, easy. Hii ni ile pochi yake ya DJI. So the only thing natoa hapa hivi kwa live hapa, nikitoka hapa hivi, ni microphones, my phones, na memory kwa camera. Memory too, that's it. This camera, unless nikamipeleka jana kwa nini, everything inabaki hapa kwa studio. Kama yani it's makeshift studio basically. Tu ni room tu nimeweka lights tu. Ile tu nazima lights, alafu I use lights are off. Alafu natumia tu nini. So whenever I don't make a lot of videos like I used to. Juu kama leo, if most of my videos is like I'm driving because of the weather. Lakini kuanzia next week hivi ndakuwa na more outdoor videos because the weather is getting better. Tunakuwa kama 10 degrees Celsius. Alafu inapanda juu mpaka 15, 30, 20. Yani it's getting warmer. Lakini mostly content mudu if I'm driving. Ukiona na drive, it's super cold outside, by the way. So ni ile, it's part of my routine. Everything iko set. I have a computer for editing. Niko na a little bit of hizi vitu za hapa hivi. Hizi ni makeshift. I have speakers hapa hizi like was a wife. Yani nilicombine things that I can use. Kama hii ilikuwa ya wife ya music. Alafu kuna moja ilikuwa yangu ya DJ. So the things that we have, wife ni, she was a music major and psychology. Akawachana music, akafocus na psychology. Naona, asha graduate. So mi hutumia zile whatever we have in the house. So tuko na vitu, believe me, kwa how tuko na vitu mob sana. We can actually, kuna speakers, kuna microphones, kuna yani, ni kama watu, hata my son ni mtu apenda hiyo mambo ya music hivi. So then I use whatever I can for my own things. Believe to, kama mambo ya live stream, nimeanza 2023. So I just find some time to share. Na believe hivyo, ni kama niligetia idea from my kids. When they go to school, sometimes, kama my son is very weird ama nini, my wife ni mtu wa Denmark and Germany. So ye ni Danish, Germany. Of course nika Germany too basically, kwa sababu Denmark ni kama Germans basically. I think so. Vile usema. So Danish, German. So when my kids go to school, I'll identify kama Kenyans most of the time. After namuuliza, if you guys are Kenyans, what about the Africans in your class? So I don't know. I just know that I'm Kenyan. So wanachukua hiyo sasa. So wana invest na hiyo story ile, wanasemaje? Sisi ni wa Kenya kwanza. So hiyo fanya hivi, show and tell. So wanasema hivi, tunda shule wasemeaje? Hey, I'm going to tell you stuff about Kenya. Alafu, daddy, what's it? Sana tunataka homework, tuna prepare kama kabodi hivi, tuna kama picha, ma words. Ndio aende adu hiyo, tuna practice for 1 week, alafu anajishow. So musema hivi, kaa hii channel hii, jina hii name ito Maisha States. So as much as I can, na representing, I'm trying to make videos that represent the name of my channel. Naona. So that's why naona kama sasa ni live Q&A. Mtu akisema if the channel's name is Maisha States. Jina langu ni Albo. Lakini when I'm doing videos, musema niko na ile switch ile. Okay, now this is Maisha States. How can I faithfully represent the name of this channel? By showing people Maisha States. So mostly if I'm driving, nafanya hivi, I'll have 3 cameras. Camera mostly, ile iko most active nikidrive, ile iko mbele. Kwa nini? Because I want you guys to see the roads and everything. Ama the small cities na go through. Kwa nini? Ukiangalia hivi, the most
perfect, ile kamera iko more feature ni ile ya mbele. Hizi ile ni ile tu it cuts through, ni ile make it more interesting. So could do content, do content. I always have in mind Maisha states. So if I record anything worth sharing, ndaishare na nyinyi. Ni ile tu right now niko limited na my kids, but in the future, in the near future, I'll be traveling. Nishawamekia video siku moja, we were going for itonga memorial. It's coming up in a month, by the way. Nilimake video nikitravel from our home to my wife's kama ocha kwao original. Ilikuwa kama tu, I try and record as much as possible could represent highway na kaivi, highway driving. So hiyo ndio na live by your name Maisha states. Sawa. That's what I would say. Tuendelee. Hii kwa swali ya TikTok, I think. TikTok. Acha nianze chini. Yeah, Oregon sio cold kama Seattle. Oh, that's good. Alafu kuna PK, check online about endorsements. Nyingine Steve Ogeto, been there. Nikaa tu Washington. So that's good then. Unasikia vile si mbaya sana huko hivyo kwa nini Oregon. We kuja Steve. Kuja bana Steve. Steve kuja tu. No. Swali mingi yani kuja tu alafu fika hapo tutaulizana utasema, man, I don't like this place. Too many white girls. Musa mwenyewe kama wewe ni Steve. So guarantee. Kwa mtu mweusi hapa hivi, you always stand out. Mimi najijua. No. I'm so melanin. Nikienda watu wanakuni approach, does this guy talk or whatever. Mpaka nisema sijui niweke YouTube channel yangu kwa but anyway, who cares. Tutaona tu. Kuja kwanza. Acha maswali mingi. Hiyo ndio inaitwa procrastination. Vile nasema hivyo, Jill Mann alisema hivyo. So Jill Mann mambo ya mental health and balanced family. I just na live my life. Na live my life. Mwana just live life. Una record. I think excuse me ku record sana by the way. Ni ile tu some events. Okay, me sikogi na vlog. I'm not so good at vlogging. Maybe if Ibra was still doing videos, Ibrahim Unami, huko US, angenifundisha ku vlog. Juu ndio expert. Yeye ushika phone hivi, yake ada kudu video about something ni ka documentary. Ni ile tutakuwa na yeye hapo hivyo, back in the days. Tutakuwa na yeye akirecord kitu, alafu we go our separate ways. Alafu mimi niangalie video yangu, niangalie yake. Yake ni kama movie bana. Yani ni kama mza, bra kwani ni aje? Alafu jua maybe akona hiyo background ya production. Juu vile ana layout, unapata ataanza na hii, arudisha hivi. So mimi sinanga time ya hiyo by the way. I should. Nafaa kulearn, tuna learn by the way. Ile how do you structure your video? Kama ningedo hivyo ningekuwa na more views, I think so. Ile tu somewhat my daughter mini slow down kidogo, which is okay as a parent. It's okay. Unajua huyu daughter wangu, she's the only daughter kwa mimi na wife, our first daughter. So kuna ile excitement. No. Yosema I want one more. Na mimi nisha retire from having kids. Retire. Yeye atakurudisha back from retirement tena. Na mimi nataka retire. So anyway, tuendelee mbele. You find things that are interesting in your life. Alafu you do them. Hata ni update TikTok imenyamaza tena. Nimepata right. Did I get it right? Maybe. Extend sasa. Nimeishika sahi. Nimedual sana kwa hiyo nini. So Jill Mann, that's it. Work balance. You'll figure it out. Sisi sama ni vitu mob sana. So kwa next kwa YouTube, kuna jamaa ako Romania promising for a warehouse job, but sasa anadai 800k ama 400k upfront. Unapewa paperwork plus offer later, then once umemaliza na embassy, unajaza hiyo 400k. Hizi huwa true kweli. Inakaa so scamish by the way. That's a scam. Because why are you paying so much money for a warehouse job? 400k. 400k Kenya shillings. Why pay so much money for that? No. Inakaa so scammy. Like, you're being, ni kama robbery, daylight robbery. No. 800k just to get a warehouse job. Come on. No. And the Middle East na hiyo pesa instead. Alafu uenda kuvisit Romania uone kama ni ukweli. Don't believe, if it's too good to be true, fanya tu hivyo. It treats us too good to be true. If you have the money, because sometimes you're losing something, but if you don't mind losing the money, go ahead, do it. No. So Nico Main kuingia CDL training is $7,000. Uni Haj Kalwi, nimesema vizuri? Kalwi. Ingia tu by the way. Mi kwangu ilikuwa 4,500 a couple of years ago.
But believe me, as we speak today, that investment ilikuwa deni, it was totally worth it. Siku hizi mu make hiyo pesa nilipia for tracking 4,500 in 4 days, by the way. Ni gross income, but it's true. The figure is mu make between 5 to 6,000 a week. No, a week. So ni 1,000 a day guarantee. 1,000 a day. So it's worth it. Kwa hii journey, unaangalia ile, if you start from here, where are you gonna be 10 months from now? Sijui limit yako ni gani. Kama na kuingia ingia ufanye CDL. Alafu itumie kama ikuwe launch pad yako ya kuenda where you wanna be in life, kwenda mbele. Mbona, usiogope bwana. So YouTube tena itawaje sema Starlink, ndio Starlink, Elon Musk service, internet service. Starlink unaweza tembea naye anywhere. Hata ule mseoga na stream kwa nini, kwa nimuuliza maswali last time kwa huko hivyo, kama maswali akaniambia yeah, I use Starlink. So Starlink ni kaa $35 a month, I think. The lowest ni $18 a month, but it depends on the feature. So ndaangalia kama naweza do hivyo juu I'm not really confident. Nasema hivi, the best I can do ni ile ndatatafuta mtu kaa Paul, tuende kwa park, tukae chini, ni mu-interview. Alafu nione how it looks like. Kama inakaa poa sana, tusumbuliwi sana, then ndakam ni incorporate live. Mnamuuliza maswali hapo hapo. Juu vile mimi najua Paul, before kuja kwa live, it will take him a while. No. You taka support, moral support before fanya video. I get it though. Na plan kufanya more videos na yeye. Juu pia ukimbia. Unajua mmoja Paul, I wish ningekuwa nakimbia. Mimi, man. No. So, mkuu, uko na role model ama you have already achieved your dreams. Kama role model kama nini? Kuna wase, okay, specifically about figuring it life ile in general, mostly ni experimental. Mimi nisema hivi, unajua nikianza life yangu nilianza na shida mingi sana, by the way. Kuja hapa States the first year. Niko na shida mingi sana. Sikuwa na watu specifically wananisaidia. Even the people walinisaidia, niko na half the information. So I had to figure out how to get to the next level. So kwa role model, nikisema kuenda mbele, kama mambo ya business, because nili accumulate so much debt. Na sikuwa najua how debt works. Kabisa. The first time ni encounter debt vizuri kabisa ni msaitwa Dave Ramsey. Akona book itonga Total Money Makeover. Sawa. So the way I'll explain debt, it'll make sense. Alafu one of my friends, aitonga Edgar. Edgar ali explaining credit, by the way. He's my friend to this day. Tumejuana kama sijui ni over almost 20 years sahi. Nisema kama 15 to 20 years hivi. Sikumbuki hata limit lini kabisa. Yani nikijua Edgar, his kids were young, sahi wana graduate high school. So that's how long tumejuana yeye. Alinifundisha, yani aliniexplainia, ni Mtanzania by the way, MTZ. Aliniexplainia how credit works paka leo. So he was my mentor, but he's my friend too for the longest time. Any brother kabisa, ndugu kabisa, ndugu, mkuu, ndugu, kabisa paka leo. Aliniexplainia how credit works. So combine na ile story ya Dave Ramsey, just using those two things, nika learn how to pay off my debt. Alafu, not only paying off my debt, I learned how to stay away from debt. Ile, I can have debts this year, but I know how to pay it faster than ata my wife ana hiyo shida mpaka leo. Ajui kulipa deni kabisa. One thing na ina msumbua ni ajui kulipa deni. Alafu nikitaka kumexplainia hiyo ni shut down. So hata sijui nimsaidie aje. I can't even help. Kwa sababu ajui kulipa deni kabisa, anaishi randomly. Na hii kitu lazima uamue useme aje. Una learn skill fulani, alafu una apply in your life. Ukineglect, it will come and hurt you. No. Kwa sababu yana anajua kuspend. Everybody knows how to spend, by the way. Ukipewa access hivi, utaspend. Hata mimi nimespend, by the way. Lakini mwoga very strategic because ni learning hiyo kitu ya umsalisa kitu moja. Unajua nikisikiza Dave Ramsey, nilimjua through radio station. When I was driving around nasikiza radio station, naona kama, mazee, I don't get it, doesn't make sense. So, inanipatia hope, yani, nasema, I know I'm in debt. Yani, kwa sometimes, nimeanza tracking, niko na deni home, niko na deni ya credit card, niko na madeni. Alafu sana, I'm counting on tracking it work out, so I can pay off my debt. Sawa. But, even while I'm doing tracking, I'm still accumulating more debt. Alafu nikamit Dave Ramsey. Alisema one thing paka leo sijaisahau. Everybody knows how to spend. You need that standard. Give you money today, utafigure out hata in your sleep. Excuse me, literally in your sleep. Kwa sababu I can buy something right now.
in bed, nanunua kitu in bed, yani ndachukua hivi simu yangu niseme usingizi imeisha 3 in the morning, oh my goodness, cortisol is killing me, hormone ile ya cortisol. Naangalia hivi sema Amazon, what do I need for my, this is so nice, wow, click order, 2 days imeshow up kwa mlango. I can shop in my sleep, I'm in the middle of the night. Everybody knows how to spend, lakini ni hivi, lazima kuna strategy. Once you pay off debt, una realize kuna freedom of not having debt, number 1. Alafu number 2 ni ile, learn to live within your means. Usinunue vitu out of emotion. That's very easy to do, by the way. Naweza enda mall sahi, ni watch movie, ni kule, nimalize, nikirudi hivi $100 imepotea hivyo. If I go with my kids, itakuwa $300. So it's very easy to spend. So you have to learn what things can you do ku beat hii system ya kuspend. Especially kama uko US, by the way. Kuna credit cards ziko available. When your credit is good, you'll get all the credit cards. But once you max them, you won't get any more credit. You have to pay. Na kama income yako haimatch expenses zako, you're doomed. It took me 3 years to pay off my debt. When I did, I wanted to have a party. Nianze tena afresh. Then I can remember one phrase from Dave Ramsey. Semaje, if you pay off your debt, now you can live free. But if you don't want to live free, you can always go back and be in debt again if you miss it so much. Because I'm like, man, I don't want to be there anymore. So akasema, but if you pay off your debt, unakuwa na freedom. So 3 years, mi ni pay off debt yangu, mpaka nakumbuka mpaka leo. 2015, I paid off all my debt 2015. I have debt sahi, by the way. Ni kama 7,000 kwa account. Kwa credit card. Lakini hiyo ni kitu manageable. Si ati kitu, ile tu, because job ijakuwa very actively, nasema tu, wacha ningoja job ishike, alafu I'll pay it off. Soon, itakuwa zero soon. Iko manageable. Na hiyo credit card yangu ni 25,000, so nimetumia tu 7, which is less than 30%. I know that for a fact. So meaning, siwezi kuwa motivated kununua kitu yote, ile siwezi afford. Itoka delayed gratification. Kama sahi, the one thing I desire in my mind and my soul, I need a camera. Like I don't have enough cameras. I need a camera, by the way. Lazima iko camcorder, iko na 24 to 600. So how am I going to buy that? Just depending on how things go, labda naibuy next year. Ama late this year. Kwa nini? After nisha make money, nisha lipa ile existing debt. When you're buying things in debt, is like you're using up your future money. You know the money you're gonna make in the future now. So you're borrowing from the future to spend it now. Is it really worth it? See, worth it, by the way, because now if you're borrowing from the future to spend now, that means in the future you'll be spending so much of your time in the future to pay for the past debts. You see that hivyo? Past, present, future. So jiulize hivi, is it really worth it? You know what? I'm not gonna stack up because of that camera. Wacha ingoje tu. At the right time itafika. Maybe I'll use my cash back. Maybe. Ama nitangojea tu. No. Nitangojea tu mpaka ifike. Or somebody will buy me one. Sijui, hii ni mama. Kama kuna pesa pia yeye. Sometimes she does amuza. How did you... What? Okay. Si mimi ni yeye. Mwone hivyo. So hiyo ndio unalani hivyo. Delayed gratification. So kama siwezi afford, even if najua naweza afford camera saidi kaa 2,500, I can. But the way things are right now, una live like within your means. Do I really, really, really need it like oxygen? No, I do not. So what do? Ndangojea tu, naona. Kwa sababu hiyo kungojea pia ni poa, kwa sababu maybe it won't be worth it. Maybe nita figure out something, or some lens itatolewa ile itasolve your problem ya kamera zangu. Juu kamera zangu, they are really good at still. Kama hii ni kwa live. It's good for this. Niliuza hii kamera, nikanunua tena. Ni kama niliuza FX3, nikanunua FX2. Because there is like plugins za video, unaona. I didn't know that. Nikasema, oh man, singeuza, but nilinunua, nime replace anyway. So even unaishi life, nasema tu unabaki tu ile within. These things, can I travel right now? Yes, I can. But I need to take care of my kids. So, kwa sababu najua nikitravel hivi kidogo alafu nipigiwe simu, hello, how am I going to enjoy my life? Juu mtu huyu mdogo hiyo nitafuta. Anakaa 2 hours, daddy. Niko wapi? Naona, jua mnizoea hapo. That's good because inampatia ile anajua there's people he can rely on when she needs something. Naona hivyo. So hiyo ndio, so role model ndio hiyo nataka kujibu swali ya role model. Utapick whichever works for you. Sijai meet Dave Ramsey, by the way. Hata nasema naweza meet nimchukie.
Because maybe yeye ni a terrible person in person. I don't think so though, but it just, you never know. I've been surprised before. You think somebody's like this until you meet them, like, oh my goodness, why did you even inspire me? So yakoga hivyo, una find something that you can relate to. Mu prefer to learn from everybody, especially regular people. Because regular people awadanganyi, you know, like, that's who they are. Kama msemangaji hivi, I'm not asking you for money. I'm just sharing my life experiences and things I've learned from you guys. No. That's it. Na saa ingine iko driven na maswali, saa ingine tunachangia kila mtu hapa hivi. Najua si interactive, but this is the best I can do right now with 3 kids. No. So next ni gani? Hiyo ndio, I don't have a role model kabisa. Mu borrow from other people the good qualities. No. Alafu na try to suppress the bad qualities. So Willie sent Wanjira semaje, Albo mfanye live moja one day na IQ. IQ Watson nampata wapi bwana? Nampata wapi? Anaishi ako hapa yote, sijui kama iko Kenya na make rounds. Anaishi wapi? Anaishi Houston. No, si Houston, Austin, Texas. Namuuliza by the way, namuuliza tu. Naweza na kumvisit tu kwa hivyo. Namtafuta. Nimtafuta kama nampata. So kuna Davis Mine anasema Davy hapa boys wa kutoka pale Pango. Dream yangu bro hukua kufika States, najua ipo siku nitapatana, and I will remind you this comment. Oh, absolutely, by the way. Stick to that dream. Hiyo hata uwezi lose. No. Absolutely. Mimi nifungulia dreams. Do you think niko nafanya podcast hapa hivi? There's so many things I'm thankful for kukuja hapa hivi. Ili shape who I am. Yani, the person that I used to be and the person that I am today, man, totally different. No. Totally different. Singewahi kuwa hata mali niko sahi kama singewahi kuja huku. Maybe, hata sijui, I don't even know. Mindset ili shift. No. Nikam appreciate more things. Kama sahi, one of my failed dreams ni kuride motorbike. But vile watu kufanya motorbike paka nisema, okay, you know what? I can do without that. No. Kadere wa US, kudos. Start off as driving school basa manini? Newton Mwangi sema Kadere wa US, kudos. Start off at driving school. Oh, you started a driving school? Ama unasema nini? Sikuelewi vizuri. Start off ama you started off as. So kuna Wilson asemaje, asema Albo, your insight is always positive, keep up. You taught me the rule of delayed gratification. That's true. Hiyo ni, it keeps me out of trouble, by the way. Kwa sababu sometimes kuna ile urge, ile you need something now. Hiyo ni kama kuna hormone, wife anajua hizo jina, mimi sijui hizo ma hormone. Ile gratification, you want it now. Microwave, ile microwave haraka. You want the food hot now. But you want it, specifically, keyword ni you want it now. I want it now. My daughter said, me want it. So, want it now. Do you need it though? Do I actually, just kitty hapa hivi. You want it, but do you need it? No. Hiyo ndio jiulize hii swali. I want it, but do I need it? No, I don't need it. Okay. The want can wait. How long will that take? The chemical reaction, I believe so. Wife has a kuna hiyo words za kuexplain to vitu, mimi sijui. Mi mwisho ndo kumwambia kitu. Hey, what do you call? Itakuwa half an hour lecture. I was just asking a simple question. No. Listen, no. Mr. Lecture, easy classroom. I just asked one question. Say imekuwa half an hour tujagusa hata hii nini. Anajiuliza my definition. Mi sijui poa. But ni ile, if you want something, do you need it? I don't need it. Okay. Wacha ngoje. Let's see how long the want is gonna last. No. What happened to the camera? Something happened to the camera. Inasema nini? Imezimika hata sijui. 5 hours. Overheat. I don't know what happened. So sijika kamera imezimika. Taendelea tu anyway. I think imejaa. Imejaa maybe. Mutumia memory gani? 1, 2. I don't know what happened to the camera, but taendelea tu. So ndio hivyo. So still recording something. Taona tu. Maybe imezimika. Nisahau kudelete vitu jana. Maybe that's why. So hiyo ndio want na need. Angalia hivyo. If you need something, go for it. But if you just want it, kwa hii definition, by the way, si ati ni actual, I'm just using the want and need based on ile delayed gratification. Because if you need it, well, you need it. If you want it, it can wait. No, never, it can wait.
alafu eventually they want you'll get it still but it can wait. Hiyo ndio difference hizo vitu mbili. So Albo, do you do more videos on outside tuone nature ya states kidogo? Ndio weather inakuwa poa. Unajua Muga hivi, Muga na suffer na allergies. Sijui kuna understand allergies ni gani. Yani when the trees, the leaves are growing back, manyasi, upepo inani affect vibaya sana. I can be completely sick nikienda for 1 hour nje sai. I'll come back na sweat na sneeze, sick kabisa. Nikunywa ile dawa yangu ya allergy ile over the counter intonga sijui nimesahau hata jina yake, na kesho niko poa. So I never knew that until nikamwona physician akamwambia I think you have allergy problems. Kisema oh really, what does that mean? Nikaniexplainia allergies ni hivi, kuna wase wao affectiwa na hizi ma pollen ya miti, pollen, grass nini. So nikamwambia option ni hivi, I can either leave nikitumia hizo madawa za over the counter, nitongaje, mbona nasahau jina kila saa, mtumia 2 different ones, ama ile nasal spray vitu kaa hizo, lakini because I can choose nipate shots every year or nikuwe yani I don't have to get the shots, naweza kuwa outside hiyo story yote kabisa. Mimi nikasema okay, I choose no shots for me. Ndasurvive tu na hizo over the counter medication. So when I go out sometimes mwoga na allergies vibaya sana. So siku hizi if you ukipata nje nimevaa mask usishangae, I'm just trying to be healthy for the day for the few hours. Si Allegra inaitwa, najua Allegra pia, sijai to be Allegra sana. Kuna ingine ya green, something green hivi, imesahau jina. Man, why am I forgetting this? Hata my kids, kuna some of them waga na hiyo allergies. Ule middle child, doesn't care. Yeah, hata nothing affects him kabisa. Si Allegra. Blood type yangu ni AB, by the way, AB positive. Sijui kama ni Zantex, I think. Yeah, Zantex. Umesema hivyo, Zantex. Ndio hiyo sasa, Zantex nimetumia. Saa hii, before kutumia ile ingine ya blue, ile sijui itwaje. Anyway, I have to, kwa sababu injection every year, what if I'm in Kenya? No. I don't think Kenya it any effect, but coming to think of it, hata Kenya niko na hiyo allergy problems. Nile siku najua ni nini, grow up. So anyway, that's what it is. So but whether ikishatulia ile kwe the leaves have grown, grass imekuwa green, imetulia kidogo, then I can be out more. Kama kuna hizi makasho, kuna nini. Sahi most of the events iko indoors. Alafu indoors muangalia, indoors ni kama after COVID so many events iko zina happen indoors. Alafu zika hype, sahi juu whether nini COVID ilisha zimetulia tena. So most of hizo events zimekuwa cancelled. Alafu zingine naona it's not really worth it because you can't even record ni tight space. Naona mutaka ile place, I like free events because ainanga ile limits. People actually want to be on camera. Ukienda paid events, wale maorganizer waga na issue ukibring camera. Naona hata labda nishaenda place moja na event na camera nikakuwa stopped immediately, hata siingia kwa mlango. Or the camera, no. Do you have credentials? No, you can't go in. It doesn't matter if you pay for it. Take the cameras back, then come back. Kisema, nimebeba kamera sijui ya pesa ngapi, niko kwa gari, alafu acha tu nirudi home. Nikarudi home, kaachana naye. But ndashare hizo my activities as random as possible. Juu Mall of America is one place, they don't allow ukirecord Mall of America unless you're taking pictures of your kids, wako specific. Kuna sheria zina pop up tu hata siku najua zina exist. Umeona? Hata hiyo video sijai post mpaka saa hii Mall of America, lini freeze kusema turn the camera off. Unaona? So ndio hapa hivi kwa TikTok. Niko main ilikuwa hapo, kuna hiyo history ya debt you need to share please. Obiero Jr. Ni hivyo tu by the way, debt ni hivyo, debt ni ile avoid debt. Kama samati, Alboni aje, niko na deni moja sijui ya 30,000 Kenya shillings. Nataka kuomba do, nipatie 30,000 alafu ndakulipa. Mimi naambia hivyo mimi, I'm not gonna give you the money. Sorry. Siwezi kukopesha do. Kama kuna deni alafu unanikopesha do, I know what's gonna happen. Kama ukulipa ile ya kwanza, chances are utanilipa hii ya pili. Even if I'm trying to gain favor with you, ndio unipende, ni buy ile affection, nothing's gonna happen. You're not gonna pay me. The best I can do ni ile, if you ask me for money, kama niko naye nikupatie tu tusahau hiyo story, iende hivyo. Next time, you'll pay me in other ways. Naona, maybe utasaidia mtoi wangu aingie chuo, or when my son is giving me a hard time, ndamtuma kwako, enda uonge na nani, akupatia advice. Alafu utaenda uonge na mtoi wangu, uende mwambie, you know your dad, ndio saa ile asikie from somebody else, kitu kaa hiyo. I'll just give you the money.
if I have it. But kama una deni alafu niomba ndio ulipe deni yako, yani already shaniambia. How did I know that? Dave Ramsey alifundisha. Naona ni ugonjwa juu if you live above your means, it doesn't matter how much money you make, utakuwa above your means, utakuwa na deni kila siku, utakosana na kila mtu mtaa yako. So mi nilikuwa na deni na bank, na nilipa yote. Ilikuwa uchungu, nilingojea 3 years, but hiyo 3 years ni kama therapeutic. Ilinifundisha kuwa na hiyo delayed gratification, because the more you do it, the more you learn how not to do it again. So Mungu na avoid debt vibaya sana. Everything can wait. Sitaki kujua. Ile food lazima ni buy food. Lazima tulipe rent na hizi bills za kila mwezi. But when it comes to the things that I want, they can wait. Sometimes I wait too long, zinakuwa irrelevant. Mpaka sema, I'm glad I didn't really buy that thing. So sometimes you want something until you get it, then you stop wanting it. Then you invent some new thing you want again. I want this until I get it, then I want more, and I want more. Ni kama addiction ya kukuwa na do. Delay gratification kuna kuwa sensible in a way kwa ile mambo ya pesa. Kama sema albo ni tajiri ni aje, niko na namba offer fulani atasijika na name itakuwa explicit. Msali ni kitu fulani long term, ni invest na kitu long term, maybe zani cost the next 5 years hivi. Nikamwambia, why would you ask me that question? So uko na do. Who would say niko na do? No. Musema, this is how you make money. But manisha ati my money. Mbona wewe si tumia yako fanyia kitu mbaya niuliza ni. Ni ile discipline ile, naona. People assume that you're rich. Naona, very rich. Everything munu lazima ni justify. I have to justify. In my own, labda niko na committee kwa mind yangu. Sema, do I really need microphone? Hii microphone ni buy almost free. By the way, almost free. Nifanyia msee job akanilipa. But nilipa, actually kwa something related to microphone. Nilimrecordia audio. Akanilipa audio. Ilikuwa 600 and karibu $700. Nikaangalia, nikapata hii offer ya microphone. Kuna duka moja inaitwa nimesahau jina tena. Computer Center ama nimesahau hiyo jina. Hata karibu ifungwe saa hii. Nimesahau jina. Nikapata kuna hii microphone iko locally available, alafu ni exactly hiyo pesa nilikuwa naye. Alafu ngojea nikaenda tu kainunua. Kwa nini? Juu hii microphone ni DB, nitwaje? Musahau jina kila saa. SM7 DB. Ile ingine nilikuwa naye SM7 DB ndibaye, lazima uweke cloud lifter. Kuna extra step ndio sound poa kwa mixer. Niliuza by the way. Lakini uzuri ya hii iko internalized. Iko na hiyo cloud lifter ndani yake. So it's solving a problem. Nikuwa na podcast if possible, ndabaya zine kama hizi 3. But when I have the podcast, although na zile zingine zangu zile za kawaida nilikuwa nazo, but hii ile tu ilikuwa it solves the problem. Nisema, that solved the problem. Imekuwa out for a while by the way. I've never tried it out, but it's true. Tangu ninunue, story ya microphone imekuwa order kabisa. Umeona? So, justify. Kama sahi, if I get some gigs of photography, graduation, nilipwe, then I can buy that camera. Kwa nini? I didn't get that money from my job, tracking. Pesa ya tracking inabaki tracking. Pesa ya hapa inabaki hapa. So niko na ile internal management system ya how to spend money. Alafu ina make sense. Unaona, kaniambia album to me sijui pesa ya cabbage. Wewe si best yangu sikujui. Unaona? How am I going to send you money? Hata sasa sina pesa sasa. Nasema, is it really worth it? Kumfurahisha kubuy affection. I'm paying for affection. It's not worth it. Naachana nayo iende. Unaona hivyo sasa. So hiyo ndio unakuwa na hiyo mpango ya kila kitu step by step. Kwa tu ile free hauna free will, you'll end up spending a lot of money on people. Alafu utakam kusema hivi kama sisi every year filing taxes. So kama it's a really good indication, kama last year tulimake loss ya karibu 100,000 me na wife combined. Kwa nini? Realize kurun track moja, tulikuwa na run track moja tukirun the whole year because hiyo season ilikuwa so paka this year nasema I should run 3 tracks again. Lakini I'm planning to sell one. So that's sijui itaendaje. Try to strategize ile what do we do now. So nimeona this year off season ndaenda nimepata hiyo point ile every year unaangalia, oh man, I lost 100,000. So what things could I have done kama ningekuwa 100,000? Oh, I missed an opportunity. So nasema, okay. So nimelearn. Unaangalia ile account ya kila kitu. So unakuwa your life becomes unakuwa na account ya life yako. Ni mostly about character building than spending money. Unaona hivyo. Lakini hiyo ni mimi tu by the way. Hiyo ni mimi mufanya hivyo.
Wife yangu ajuangi hiyo story bado. She's still trying to figure it out. No. So I don't know what to say. But yeah, ni kama ajai figure out bado. Naambia, please, you just have to do it. Si ati, I'm not gonna, there's no explanation. Hii si ati ni therapy utakaa chini. You just have to do it. Useme hivi na hivi na hivi kwenda mbele. If you don't do it, you will never learn. Sababu ile delay gratification, you have to feel it ndio ujue. Naona. So ni kama masamaje, sorry nimeingia late, what have I missed? Vitu mob sana, tumeenda back and forth, hata sikumbuki poa. Naona, hey Albo, itakuwaje? Poa sana. KIIM, nakukumbuka bado, hiyo jina kama familia sana. Na vile najua kulipa deni, and I'm a bad spender. Oh, lazima uchangie bana. Hii story ya debt, maze. Lazima uchangie story. It will cost you money. By the debt, you have missed opportunity. No. Missed opportunity. Imagine, okay, you're betting on spending your future money now. Sawa. Alafu next year something happens that you need to do, na una hiyo pesa because you're paying last year's debt. Naona how we shall miss opportunity. So that means you're living in your past, you're living in your present, but you're paying bills from the past. No. You're borrowing from the future to live in the present to pay things from the past. Kind of makes sense. Nataka kusema tu ile vile naiona mimi. So msema, am I willing to pay for my, no, I'm not willing to. Afadhali buy kitu ile iko na order, kama nisemeaje, nataka kubuy hiyo camera, if there's a way naweza chukua credit card, lakini I need to have money itailipia. So what gigs do I have? Nipige umse picha 1,000, mwingine 2,000, mwingine ndakuwa na 3,000 by August. Okay, sasa is it guarantee? Nasema wacha nipige picha kwanza anilipe 1,000, nipige picha ya pili kwa 2,000, hata ile tatu is supposed to show up na camera ni 2,500, at least upata majority of the camera nimeilipa already, niko na hiyo pesa already. So I'll do that. Alafu nizapata pia nunua camera leo, alafu next week wana update. Sasa why did I do this? So mfanya research ile, sema if I want to buy, nafanya research. Kama sasa naangalia Panasonic, Sony na Canon camcorder. Naangalia gani na meet nini. Sasa hii so far Panasonic imewin because iko na 25 to 600. Unaona? Iko na lens ya 600, iko na lens ya 25. But kwangu hizo lens ni kama lens mbili, si lens moja. Ni lens niko na 16 to 28, hiyo ni Sigma. 24 to 105 nilipatia Victor. Nilimpatia tu. Victor ni best yangu by the way. Sana. So sema, mimi nampatia lens, who cares? No. You need to be my friend. Kama unataka kamera ya kando, you have to be my friend by the way. Kitu kama hiyo. Nilimpatia tu juu alinunua, nikasema, siwezi kutumia kamera bila lens. He's a student. Come on. Lazima akuwe ready to film. No. Nikampatia hiyo lens akaenda naye. But kuna ile range ya lens ile 16 to 35, 24 to 70, kwa 24 to 105. So hiyo najua hiyo range yote hiyo. But I need one lens inaanzia hapa wide mpaka telephoto. No. So when I get the money, nanunua hiyo camera. Alafu then you'll see more better stable content ya planes zikifly. Alafu that will give me a reason to fly even more. Kwa sababu niko dedicated na Maisha states. So when my daughter is a little bit older, I'll be traveling around ile kushow Maisha states ile while I'm still having fun. Ndakuwa hiyo nini ya kutravel. So itakuwa it's been a long time coming. By now we want to travel, but niko na delayed gratification because I have to be there for my daughter. No. Hata ile tu nikikam kwa hao, ningekuwa hao tu hivi. The only one who cares that nimekam kwa hao is my daughter. So imagine niko blackmail. No, niko totally blackmail. Daddy. Wengine kwa tu oh, Daddy, you're here? Yeah. I need food. Oh, man. Hata kuna ati salamu, kuna bam. No. They didn't even care. Ile tu unajua tu provider. No. So anyway. So tuendelee. Naangalia question ya YouTube. Ni miss gani hapo? Hapa moja sema leo tunagonga 3 hours. Kind of, but I don't think so. Ndakonisha cut off by then. Naangalia watch by the way. Kuna time hapa niko 2.5. No. Kamera imezimika, so mtamiss hii section kwa video. Itakuwa, I don't know what happened. I think siku delete video za jana. I don't know, something happened. Maybe niko na mapicha sikujua. I thought the memory was empty. Nikaenda sema slot moja ifanye kazi. So I don't know exactly what that is. No. Utajua ujui.
Yoga, so kama ilikuwa nini? Ilikuwa on Friday niliuliza watoi, do you guys want steak? Wakasema, what kind of steak? Maswali tena. Do you want steak or you don't? Wakasema sijui wajui nini. Unajua, okay, nimelearn ku make steak ile restaurant type through a YouTube video. No, YouTube video. Unajua kila kwa restaurant umekionga steak. So nilijua tu watu yuko kupatia steak watakula vibaya. So na madhara kamelala, kamechoka, tulikuwa job the whole week. So ndio tu kama amelala mapema, huyu siwezi muamsha. Alafu mimi niko awake kidogo. Nikilala pia mimi na wajakula vizuri. Hizi snack watanisumbua. So nawapikia nyama ndio walale kabisa. Nikawamikia steak. So how much do you want? Mtu yeye amesema I want this one, ile the biggest one. Kaambia ngoje poe kwanza. So ilikuwa too easy by the way steak. Ile tu natumia olive oil, like kama spices, alafu na flip olive oil, spices, chumvi, alafu na kwa ile kwa skillet ni pan, ile ya chuma, inachoma kidogo, alafu choma kidogo, alafu sema kwa oven half an hour naangalia ikakata moja ilikuwa poa. Ya pili ilikuwa, unajua kuna hizi mastori za nyama medium rare, well done, but mimi siaminingi medium rare. Mimi ni Mkenya bana, natakanga well done. Nikamwambia mtu huyu, huwezi kula hiyo, mimi sitaki jua. Utamka usiku tumbo inakuuma alafu na uniamshe. Nikatupa kwa oven tena. Nikawapatia. Walikula hiyo nyama hivi, nipata tu leftover sahani wameenda kulala. Walala immediately. Kusema now I know. Unaona. Hakusumbua muda wao, hakuamka juu niko na activities jana. The whole day. So ilikuwa Friday evening. Walikula nyama, steak. Ile ya restaurant ile T-bone. So nilikuwa na kama 4 pieces, 1 2 3 4. Wife akaamka lala through. So kusema whatever. Kumbe wife akaenda kwa madhe jana, sikuwa najua hiyo. Madhe kampatia alikula sijui ugali, nyama, mboga. So nikamkaa ameshiba already. But watu wei akaenda akachukua chuo alikuwa shakula already. I didn't even know why. No wonder alilala hivyo. Unaona? Sika baki ni mimi nimeshughulika na watu wei wakaenda wakalala. I did that. Unaona? Do you think they even care? Walikula wakaniachia sahani hapo. Sasa nikabaki nikiosha vyombo. These kids man, sijui. Unaona? Na ubari kiwafundisha wewe na kwa madhao story nyingine. But ni hivyo tu, enjoy your time juu. Who else will do this kuwa spoil? So nimegundua si nyama choma kabisa. Grill yangu nilipatiana, niko na grill kapatiana. Na mwoga na allergies anyway. So who cares? Ukipatia nyama choma hivi vizuri, wanakula wanashiba wanamaliza. Alafu muba nyama from Tamu Grill, Jojo. Lakini lately sijaenda huko. Tangu ile story ya ice yani kwenda Minneapolis imenipatia tu something weird. Sijui kwa nini. Ilikuwa normal siku hiyo. Anyway, swali lingine hakuna ama karibu nimalize sasa ndio hivyo. Karibu nikaribia 3 hours. Kamera ilizimika kitambo, so hii section ya kama sijui nitafanyaje itakuwa na audio though, mu record audio. So kamera ili sema itakuwa 3 hours. Nimeanza mapema kidogo. Alafu najua pia wase wa Kenya wao kulala. Wengi wao kulala. Nataka muende mlale. Wale usikae muanza kama 8, 9, 10, 11. I pity 11 naona. So big up man for the good work. Martin, thank you. So namaliza live hapa hivi. Mu promise kudu live kama niko free during the week. Lakini imekuwa impossible juu schedule yoga hard. Niko na mtoi napata hata sijui ni what happen. Wife yoga na shughuli. Naambia, tomorrow I want to do live between maybe 11 to 2. Oh, but I have this appointment. Okay. The next day, something happened. No. Madia, it's something that happened too. So nataka kudu video moja ya outdoor. Baadaye. Though kuna mbili za tracking sija edit from last week. So sijui kitu kanaje. Sasa, anything else? Tumalizia hapa hivi. Sijui kama kamera imezimika inanishow message fulani na sijui siwezi unapoa kabisa. Inasema kitu fulani hapa na kamera. Nilisahau kudelete video za jana ama za last week. I think so. Naona. Imejaa already. So nini ingine? Any question? TikTok? Tumeongea vitu mob sana hapa hivi sana. Ama nimeongea vitu mob. Naona. Hii live yoga driven na Q&A basically. Si ati ni sinanga mpango kabisa nisema ati muanga na topic in mind but nasema tu ni ile depends na flow ya Q&A. Naona. Na kuona leo Kareji, nasemaje? Nini nimemiss? Namaliza by the way. Namaliza saa hiyo ski. Namaliza niko towards the tail end ya kila kitu. Naona. Nasema we need financial education segment in the channel.
exactly nini kabisa kama financial education. Nimerepeat sana. The only thing nifanyanga before ni ile when I was doing my videos in the beginning from 2023 siku specific yani nimelala kukuja ku title the right title ya video I think last year. Mwaga natry kutry yani na watch video yote alafu nasema wacha nitry kutafuta ile title itakuwa appropriate. Mambo ya finances nimeongea so many times, especially kwa hiyo playlist ya YouTube ya Man Cave Talk. Hii ni live ya 121 by the way, live. Man Cave Talk tuko sijui ni 140 something. So kuna ama 20 something. Sikumbuki poa kabisa nini. Kuna video mob sana you can go back and watch ile natry kuzinini. I'm always going back kama napata time sale mtu yeye amelala natry ku update hiyo description. Juu nikianza channel ilikuwa very specific. So what financial segment what exactly do you want to know? Jill Mana, niambie ndai prepare. Kwangu ni repetition. Hapa niambia I need to stand up now. Nimekaa sana. Apple Watch niambia I need to stand up. Nimekaa sana. Most of them at least every 1 hour. Every 1 or 2 hours hivi. Naona. Roughly, what is the size of the video before you edit? Oh, the size itself, it could be 6 GB. I don't even know. I'll tell you today. Because natumia what mutumia nini? Hata sikumbuki. Now that you asked, ndaangalia ni natumia Sony. I'm using the what profile? I can't even remember right now. Na kamera mingi mtu kufikiria which is which. But hii ni FX2. FX2 iko na I have 8 hours. So I don't know what happened. Kuna tu maybe ni overheat. I don't sijui nini mbaya. But it's a larger file than 2 GB. Maybe it's like maybe 6 GB for 2.5 hours. Alafu lazima ni incorporate audio. Audio iko separately. I'm recording audio separately. I still recording. So lazima nizi integrate. Alafu the final product itakuwa a little bit squeezed up a little bit. Alafu I'll still save the original. Umeona? So Jill Mana, what financial exactly do you want? Financial. I'll be glad to, by the way. It will be the next thing. Kila kitu, credit card, mikopo, mortgage, hizi simu za mikopo. Kama hizi zangu. So nanibaingi hizi simu lini? Hizi simu hizi iPhone. Ama niweke ile view ya juu. Hii, hapa. Last week. Kuna iPhone hapa, kuna iPhone hapa. Hii ni iPhone 15. Naona. Mwaga very specific. These phones are paid off. Na hii ni iPhone 13. Labda nda upgrade hii. Hii nda upgrade. Lakini hizi until zikuwe na shida. I don't know. So ndaongea maybe juu okay, nda repeat mambo ya credit card. Umesema mikopo. Why things are cheap huko. Why it seems easy to get things huko. Credit, running credit. While buying cars. Vitu kama hizo. Sawa, ndaanza na hivi. Okay, umesema I wish ungeni Jill Mana, unaweza comment kwa video. Ndio ni pick from that. Juu most of the question nitaka answer last week ilikuwa ya tracking. So I can repeat it by the way, it's a big deal. Ndaangalia tu the last video that I did, alafu ni try make it more structured. Haitanisaidia kama I'll just pick the video from the past, nifanyie remix, nifanyie fresh tena. Unaona? Ndaanzia ile credit card, alafu na loans, unasema mortgages, na explain zote. Actually mortgage nimeongea kidogo juu yake kwa track. I don't even know where I got the idea from, but niko naongea juu ya mortgage. Ile why I think ni why kuna watu wasema mortgage ni mbaya, don't buy a house. But mimi advocate if you can afford a house, nunua nyumba. Umeona? So that now that nimesema ndaongea juu ya credit card, niongea juu ya mortgages, why things are cheap and why it seems easy to get things. Kama naweza copy kweli hapa kwa nini kwa live. Inakataa, sijui, I don't know. I wish you could comment the whole thing comment section, alafu naipata hapo hivyo. Unaona? So roughly, what's the side of the video? Hiyo ni kwa video. Stocks, investment, how to diversify portfolios financially based on your views. Kudiversify ni ile tu invest in so many things. Kama usema hivi, mu believe hivyo. Oh man, it's how kwa screen. Mu believe hivi. If you buy your first truck, quickly buy your second truck and a third truck. Kwa nini? Because the second and third truck itakuwa the extra money that you don't really need. Naona? Nimesema nini? You don't really need that money. Kwa nini? Kwa sababu one truck can pretty much fulfill your needs. So the extra money from the second and third truck, anza kuinvest kwa another thing.
So basically what are you doing? Kama mimi musema hivi, my household expenses ile moderately between 5 and 6,000 US dollars per month. Hiyo ni mortgage, chakula, utilities, nothing fancy, hata si entertainment. Ni ile tu mortgage yangu ni almost 3,000, utilities ni almost 1,000, hiyo ni 4,000. Alafu food ni kama 1,600. Alafu maybe hizi masimu, internet ni kama 400 hivi. Sawa. So approximately ni kuna hiyo 3,000, 1,400, 1,600 hiyo ni food, 5,600, 6,000 hivi, everything paid for. Sawa. So 6,000 is household expenses. Hiyo ni mi peke yangu. Suppose my wife anunue groceries, toa hiyo 1,500. So my household ni 6,000. So kitoa maybe alipe internet na simu, so now mine is 4,000. So what I'll do ni ile, the 2,000 extra, which I know I'm saving because she's paying for that. Yeye ndiye ajuangi story. Mwambia na ajaielewa. Anambia, if I'm paying for the bills, na wewe ulipange bill ingine, you should have that money in your account. Ubaya yake ni hivi, akiona pesa kwa account, anakuwa na idea, how do I spend it? Hiyo si poa. So musema hivi, if I know I'm saving 2,000, ukiangalia savings account yangu, itakuwa na 2,000 every single month. No. Kwa nini? That's how structured I am. Kwa sababu the last thing I want to do, I'm pounding on my table. The last thing I want to do ni ile nataka make sure if somebody was paying my groceries for 12 months, na save 2,000, when I look at my account December 31st, 2020, whatever that year is, niko na 24,000 huko imekaa. Umeona? If somebody was paying my mortgage the whole year, nikiangalia account yangu hivi, ni 3,000, I have 3,000 times 12 kwa savings account. Si kwa nini? Si kwa what do you call it? Si kwa checking account ama current account. Because ikikaa pale, you will spend it. Definitely you will spend it. Juu unaiona, utakuwa na ideas. Because how many things can you buy? So many things. You can buy so many things. So, determine. If I'm saving some money, savings account. Period. Naona. Jiambie hivyo. Automatic. Chukua check, jiandikie. The beauty of that ni hivi. For you to learn how to do that, lazima learn to pay off your debt. Hiyo ndio story. Yani, you have to learn by doing. There's no way to figure out this story. Because this is what happens. Suppose unanunua gari iko na loan. Loan does not last forever. So sinunue gari, if you plan kununua gari ile, kama musema hivi, most of the trucks that I buy, mimi, besides Volvo ilikuwa brand new, they're like 3 to 5 year old trucks. So I usually buy used trucks for business. So if I'm going to buy a used truck, kama sasa hivi nimepay off Volvo, it's not the end game. Sisema ati, oh, let's celebrate, yay! Why? Because life keeps happening. Na hii gari ni depreciating asset. So what am I going to do? As soon as I start working full time, ile payment ya truck, nachukua hiyo payment ya truck, the same payment, ile iko nalipa every month, nichukue, I'll pay back, ndajiandikia check, iende kwa ile bank, the bank that financed the truck, I'll start saving money in that bank again. Kwa nini? Because the last 5 years, that's exactly what I've been doing. Paying for the truck. So now that it's paid off, kwa nini? So what you're doing is this. Because you are surviving with that money anyway, sasa lazima ujifundishe kusemaje, let me pay myself instead of paying the bank. Mwana hivyo. This thing, you have to do it. It make sense. I can explain it until tomorrow morning. You know, haita make sense. Itakuwa tu ni stories za jaba. But once you start doing it, unajiandikia check hivi, man, it's so rewarding. That's almost samanga ile video moja ya TikTok nisemaje, nilisave 100,000 quietly bila hata kujua. Because I wasn't even thinking about it. Niko na do job, najiandikia check. Deposit, nasahau. Next month, najiandikia check, you're writing yourself a check. Naangalia, oh, I need to buy a truck. Oh, man, where am I going to get the money? Wacha niangalie kuangalia outsource. Unaangalia hii bank ina pesa. Oh, wait a minute. You mean nadoya truck? Wow. Inataka make sense. Ni process, naona. Alafu nasema, okay, sasa. Najua kuna wase wengi labda you don't have those kind of problems, but it doesn't matter. Ni habit una build, by the way. Ama ukijua prior to, unaanza kuifanya. Itakuwa poa sana. Naona. Usiblame wife sana. Simblame by the way. Nasema tu ni ile, we can talk about the things tunafanya about budgeting. Alafu niambie, I need money for this. Namuuliza,
What do you mean? What do you mean you need money for that? Ananiambia ati, oh well, you see, you know, and it doesn't make any sense. You make exactly what I make. How come yake inakuwa more expensive than yangu? No, no. Ananga hiyo filter. Yeye anajua inakamka inaenda. Hiyo ndio usema difference. Juu si you drive truck na mu drive truck. Akona business, mimi na business yangu. So how come mimi nalipa bills zote na yeye ako broke all the time? Now you can tell the things she buys. Naziona Amazon package. I mean, hata kama una buy Amazon, kuna ile budget, jua tu hii ndio limit yangu. Nikispend this much every month na wachia hapo. Mu buy Amazon pia, by the way. Kama sija buy Amazon for 3 months sahi, kwa nini? I feel like I don't have money. No. I just feel like ile self-inflicted pain. I just feel like I don't have money to buy Amazon. Kwa nini? Income yangu ikuje vile mimi nataka. So nasema ndangojea tu mpaka ikuje. Naona hivyo. But am I paying for everything else? Yeah, bill nimelipwa kila kitu. Hizo ni bills. Hizo zikakuwa mali zinaenda. Life goes on. Kama unanunua gari ya deni, of course ilikuwa brand new. Ukanunua gari ya deni. Ukailipa in 4 years ama 5 years. What do you need to do after that? The 5th year, the 6th year, andika check hiyo car payment. Iweka kwa savings account. So what are you doing? You're paying yourself the car payment. Because now you're driving a paid off car. Why is that important? The next time unakam kubai gari, what's going to happen the next time? Kubai gari. Una hiyo pesa kwa account already. Just sema, oh, last year ninunua BMW 5 Series. Ilikuwa, sijui ni, I don't know how much it costs right now, 80,000. Aya, nilipa for 5 years. Ama tuseme 60,000 for 5 years. Okay, now, nisha pay your fee, gari nimeendesha for 7 years. But I want to buy a new one. Okay, what do? Oh man, another car payment. But guess what? Because you always want to drive a BMW, ukiangalia kwa savings account yako, uko na car payment ya 3 years. So technically, inflation plus everything, your car is ushalipia gari hata before inunue 3 years in. So pia gari yako ina value. You can go sell your car, upewe pesa, you go to your account, useme, okay, what I'm going to do, I'm going to keep writing checks to this account to go 3 years ahead. Alafu payment you, whatever is left over, it will come from that account too. Say inaweza overlap. Do you know who does that? That's how government inanuanga vitu za government utility vehicles au fadhanga the same thing. Wanapewa budget na kama ni Congress, alafu wanaweka hiyo budget mahali. Wana prepare for 3 years from now how they're going to pay for this car. Unaona hivyo? That's what he does. Na ina make sense kwao. Niliambiwa na mse fulani alikuwa na do job kwa gavana sema au kana hiyo pesa iko standby already because ni budgeting every year. Mapolisi wana run the same way. So it's like you're running your life as a business. Nani Dave Ramsey itwa you incorporated. Naona, you incorporated. Ni kama there's you incorporated. You are the company. You're running your own company as you. You incorporated. So why should you get money unapatia bank ina make interest when you pay off the car unaweza kutumia pesa for some funny things zile hata zikupatia liabilities instead of assets. Ukisave, it might open up an opportunity one day we invest in a business that gives you cash flow. Ukishapata hiyo cash flow now, the cash flow pays. So ulisave pesa for 3 years ya BMW X5 ya 2026, alafu you didn't buy the BMW anyway, but you have 3 years of payments. Uchukua hiyo pesa uende invest kwa maybe, I don't know, something like laundromat, una produce cash flow kama ya 10,000 ama car wash ya 10,000 a month. So the next time you want to buy your BMW, hautanunua na pesa yako personal anymore. The company will buy your BMW and the company will pay for the BMW. Now it's not in a release nini. Alafu now that you invested in a business that's making you cash flow at 10,000, the company will pay for your house. Now you have a company car, company house, company phone. That's what people do. Alafu nakuwa really unakuwa financial freedom. Because now you don't really have to work to pay your bills because something else that you invested is paying your bills. You know, that's the whole concept alisema hivyo. I mean, you understand it, this makes sense and I'm going to start by doing it. The only problem ni mtu tumeona na yeye. Yeye ajuangi hiyo story. Yeye anajua bado ni ako ile mode ile where I used to be. Maybe it take 10 years ku catch up, sijui. But hiyo ndio inanikata mguu kidogo. Any liability ndio hiyo sasa. Niambie kama ina make sense. Una make do, alafu kwa sababu ita build. Over time utapata you have a car payment, ina make sense tu yani. Naona. Afa shindo, how do I get rich? By not spending your money carelessly.
Juu ukisema ukiweza kuinvest na when you don't spend your money carelessly, your money becomes an asset because uko nayo. If you give it some time, 3, 4, 5 years, the asset, kwa sababu semaje, I have 50,000 kwa account nimesave, okay, let me put it on a money market, ile swali watu uliza, alafu unasahau for another 5 years. Ukirudi, that money iliweka 50,000 imekuwa an interest. Unaona? Juu ukinunua gari, unalipianga gari na the bank make interest from you. So now you're creating money, interest from your own money. Unataka make sense sasa. Alafu sasa unapata when everybody else is complaining, wewe unanyamaza tu sana. Oh, maisha ni ngumu. Oh, okay, whatever. What are you losing? Itafika mahali itakuwa imekulipia lifestyle, mpaka hata lifestyle si issue anymore. No. That's what I was saying before. Niko na beza ile book ya Myron Golden, but nikaamba Myron Golden ni msee wa sijui scam or whatever, but I don't believe it. Ni ile tu una get idea from somebody, alafu una apply in your life. No. Usiende ile overall. So narudi back to your topic baadaye. Hapo kwa savings na check inataka discipline kabisa. Kabisa. Ukiwa na deni unaweza overpay, increase, ukue na do, e.g. niko na 5 year kulipa, I pay within 3 years. Yes, ukisha pay within 3 years, increase within 3 years, halafu the next 2 years act like uko na hiyo deni bado. So instead of paying hiyo pesa, the interest you saved ya hiyo 2 years, pay yourself. Naona, you incorporated. Naona hivyo. Hiyo ni Dave Ramsey. Those are not my words. Hata ukienda kuangalia ni yake sahihi, maybe utakama across your story. You incorporated. That's how you build wealth, by the way. Hakuna siri ingine. Ni delayed gratification. Utadelay sahi, 3, 4, 5 years from now, you won't even need to delay anymore. But because imekuwa habit, even when you don't need to delay, you'll still be delaying. Na utakuwa ahead of everybody. Until upate somebody in your family, ule anajua kuspend tena rudisha hiyo clock back to the beginning. No, that's what happens. So, I haven't heard of that car example, uko na pesa before buy. Yeah, that's what, you see, it's not my idea by the way. I'm just regurgitating kila lisema. Like I make sense na mpaka sahi nisemaje, this I'm going to keep in my mind. So, those are the kind of things muti kwa kichwa yangu. Nikuwa na deni, na I pay off, bado niko na iPhone 15. Okay, ni mbili. Ya kampuni na ya nini. I'm not rushing for 17. What's the difference? Madhe ako na 17. Ni mwana madhe. Nothing different. Apps the same. Ile tu kamera ni kumrefu hivi, whatever. Who cares? Do this work? They do. Baka ziharibike. Ile nda upgrade ni hapa. Juu ilifaa kwa ya mtoi, but sahii ni Maisha States. Nda upgrade. Ikuwe na more capacity, maybe. No. That's it. Nipatie mtoi achezage nayo juu ni simu ndogo anyway. Unakaa tu hivyo. So you can tell. Ilibuy hizi simu kwa Maisha States mliona, bado niko nazo. Who am I trying to impress? No one. Nikibuy mpya 17, I'm just making Apple richer. No. iPhone. But anyway, tuendelee basi. Tumalize. I'm sorry, tumalize. Niko na 57 saa hii. I don't know what happened to the video. Sijui kama ina record, but tuendelea tu. Ni kama imenyamaza. Sijui kama ina get audio bado. But at least kuna hii live pia. Mpaka nimesweat. Sweat tu yani. Unaona? So, account uko na different from different things. Absolutely. You have to. Alafu ile account ile una save nayo, kama my savings account ni credit union. Credit union ni kama cooperative society. Kitu kaa hiyo. Ile, iko na paychecks. Siangaliangi hiyo account by the way. Muji andikia check. Kwanza siku hizi ni poa. Unaisave na simu. Unapiga picha, inaenda. If you want, you can even every month unasema tu automatic inajituma yenyewe kwa hiyo account. Automated. You don't even think about, inaenda tu hivyo. Alafu uta exist poa because you'll always have a buffer ya pesa in case you need money. It's your money still. But ile discipline unaibuild tu pole pole over time, ita make sense hivyo. Naona. Pay yourself. You feeling that beautiful. Nakwambia, yani siwezi convince tuende out. Kama every time na pull money from my savings account, muski ya kauchungu fulani. Nata kurikava haraka sana, by the way. No. That's why nikibuy Volvo, ile dump truck, hii ni example na upatie tu ya mwisho, running out of time. Nikibuy Volvo, nili withdraw 53,000 from all my accounts. 53,000. But, after 1 year, niko na 100,000. Nilirudisha hiyo pesa yote bali nilitoa. No. Sema, hey, thank you for borrowing savings account, here's your money back. Thank you for borrowing, here's your money back. Kila mtu nimrudisha pesa yake. Kila account, by the way.
No, no. That's it. Hiyo ndio discipline yangu. The only problem ni ile nasema kila sana insist. Wife yangu ajue hiyo story. Nimejaribu. Tumeona sijui 12 years. Hajaishikanisha. So ni mlami by the way, ni mlami. But it doesn't matter. But it doesn't matter. Lazima ulanie kitu. Ni mlami ndio lakini it doesn't matter. Naona. So anyway, tumalize. Niko kama 3 hour mark. Video itanisumbua kuedit. So credit card, hebu tuone hapa ni kwa nini. After how long can a truck be operational before selling it? Truck is like 10 years, 20 years by the way. Juu kama construction, we don't drive kama over the road. Kama gari yangu sasa iko na 200,000 miles. Before watu dump truck kama iko na 400,000 miles, hiyo ni 8 years by the way, kufika hivyo. Nimepay off truck kama iko na 200,000 miles. So I've been driving like 40 every year. No. So ina last longer sana truck. 5 years payment, unaweza kaa nayo another 10 years. Ni ile tu sasa hivi utakuwa na problem ya maintenance. Ile you have to replace some things because they get old. Ni depreciating assets. But truck ni cash flow depreciating assets. No. Hivyo. So truck ina last long sana. Hata if possible, unaweza kaa na hiyo truck ukaa nayo 5 years, uiuze, ununue ingine mpya, tena ubaki na change. No. It's possible. Ningedo hivyo by the way mimi. Ni vile tu I'm trying to build a fleet of kama 4 trucks. Hizo kama hiyo Volvo, exactly kama hizo. Unaona? Sasa hii ina slow down kidogo juu mtoia amekama karibu kila kitu. Unaona? So I'm building. I'm watching from South Africa. I like the sound of this topic. It's all about investment. That boy long. Yeah, that's good, man. If just do that, keep doing that. Una save. Can you please talk more English so I can understand what you're saying? I wish I could. Maybe I will. It's about investing. Speak more English, man. Okay. Tunaona another day. So I'll do this. I'll finish up for that boy long. So umezi group aje account. There's no group. I have 4 accounts so far. Okay, 2 business, 2 personal, 1 extra. The extra one is for okay. I have another account. I have 5 accounts. The extra one, this is for my own things. Like if I ever need to travel to South Africa to see that boy long, I'll use that account. So 2 business, 2 personal, 1 for my extra whatever things. Just money for like I don't know, anything. Just the disposable income. Business, personal. Personal, checking account daily. This is for like my savings account. Savings account is any extra money that's not on my budget goes there. Disposable income, I just throw money there like, hey, I just got 2,000. Anything I want to do with it. If I want to go eat pizza until tomorrow, I'll go eat pizza. Disposable income. But because of the discipline, I don't really use the extra money because I'm always thinking about investment. Okay? So, day by day. Do you prefer compound interest investment? I do. It's called stocks in America. You buy stocks. I have life insurance. It works out. Compound interest. That's called like a cash, man, what's the name? Money market. It's called, man, I forgot the name. I'm not thinking about it right now. But that's what it is. Like you put some money in a savings account and the money earns interest, compound interest as you go. So as long as you don't withdraw the money, it keeps earning interest. What's the name of that account? I'm not thinking about it. I've been here 3 hours, so I gotta go. That boy long, catch me next time. I'll explain everything in English. Keep winning, my guy. Karibu nita kujoin. 2 business means 1 debit. No. I have, okay, I have credit cards too. I have like how many credit cards? I have 2 business. Each account has a credit card. And personal, they have credit cards too. Like my credit card is this, like a business 35, 25, 25, 10. That's my credit. But all of them are like paid in full. I don't even use some of them. I just use them once in a while just to keep it going. So 35, 25, 25, 10. That's my credit cards. 5, 4. With this, I don't even have a credit card because this is a disposable income. That's what you do. Then you manage it. So when you don't have money, you have reserve. I'm going to borrow from this, but I'll pay back. Who are you borrowing from? You're borrowing from yourself, and you're going to pay yourself back. So are you losing anything? No, you're not. It's just discipline.
You're just learning how to spend money right. Okay, 3 hours. I gotta go. We'll continue this next time. TikTok, YouTube. Let's see. To run it another day. That boy. Yes, I do prefer compound interest. What's the last one here? It's a fixed savings account. Yeah, that's the name. Fixed savings account or cash value. There's a name for it. Same thing, but a different name. I like subscribe for next time. What time do you start? Like 3 hours before now, every Sunday. I do it every Sunday, 3 hours before now. If you ask me, I'll speak English too. I know a little bit of English. I'm African, so I know a little bit of English too. So I'll speak English if you want me to. The car, I have done a lot as well. Learn from you. That's good. Do that. The car, just keep saving for your next car. So if you want a Mercedes Benz, no, you don't really need a Mercedes Benz. You're buying the brand, Just buy, I don't know. It's up to you. I gotta go. So subscribe for next time. No wrong, my brother. Next time. I gotta go over here. 3 hours, past 3 hours now. So YouTube, peace. See you on the next one. Let's end YouTube and go negotiate with TikTok. TikTok says, that car I have done a lot as well. Learn from you. Yep, that's good. So we'll end TikTok. They always plead, oh, please don't go. Please. End live. Please stay. 31 viewers are waiting. I gotta go. See you next time, guys.